I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Millie point two just to hurt you. All red lamb just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. Side bitch out of your league too. House of empty need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face when I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. Switch on my car, but keep let me pay. Yo, boys, what's up? Bro, how was my prediction? நான் பயந்துருப்பீங்க போல என் ப்ரெடிக்ஷனை பார்த்து. ஆஹா, வேற மாதிரியா? அந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷன்லாம் யாரால பண்ண முடியும் சொல்லுங்க? சொன்னேன் நான் ஜானாத்தன் வருவான் எம்விபியில், விஎக்ஸ்டி ஜெயிக்கும்னு சொன்னேன். காடல் செகண்ட் பிளேஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு. இன்னும் ஆர்ஜியும் அந்த இவனுங்க ஏகேஓபி டீம் பேர் என்னது? ஃபக் ஐக்கி இவனுங்க ப்ரோ, ஒராங்டன் ஓஜி அவனுங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் மேலே வந்துட்டானுங்க. அதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு, வேற ஒன்றும் இல்லை. கடுப்பா இருக்கு நண்பா. படி, எஸ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் படி. வணக்கம் படி.
So, Vanakam guys, and welcome to the new stream. Um, மைண்டே சரியில்லை எனக்கு. Calm down. எவ்வளோ பிரச்சனை ப்ரோ ஹேண்டில் பண்றது வாழ்க்கையில புரியல நண்பா. Godel tried for many attacks தான் VXT played book game. Like வந்து சௌமராஜ் எப்படின்னா I will tell you guys, like he analyzes the second day. சரியா? My prediction ஆஜி தந்தாவா ஆச்சி. கோகுல கண்ணன் always believe the experienced player prediction. புரியுதா? எவ்வளோ மேட்ச் பார்த்துருப்பேன், எவ்வளோ பார்த்துருப்பேன். அந்த புதுப்பேட்டையில வருமே, எவ்வளோ பார்த்துருப்பேன். ம், ம், அப்படி சொல்லுவானே அவன் அந்த, ஐயோ அவன் பேர் என்ன, அந்த வில்லன் சொல்லுவானே கட்சிக்காரன், அவன் பேர் என்னது, ஐயோ மறந்துட்டேனே. சரி சரி விடுங்க, நம்ம ப்ரெடிக்ஷன்லாம் எப்பவுமே மஜாவா இருக்கும் நண்பா. கரெக்டா எல்லாமே புட்டு புட்டு வச்சுட்டு போயிடும். நேத்து அதே மாதிரியே நடக்குது. என்னடா எல்லாம் அதே மாதிரி நடக்குறீங்க. ஜனார்தன் MVP வரான் ஃபைனல்ஸ், விஎக்ஸ்டி கப் அடிக்கிறானுங்க, உண்மையே புரியல எனக்கு. அப்புறம் கார்டில் செகண்ட் வரானுங்க. ஆக்சுவலி நான் மேட்ச் பார்க்கல, தூங்கிட்டேன். இன்னைக்கு தான் எனக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலி லாஸ்ட் டே ஆஃப் தி B2 கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ ஐம் திங்கிங் டு டூ C1, பட் that requires a lot of dedication, bro. C1 and all, like லிட்ரேச்சர் ஸ்டப்ஸ், ஓகேவா? ஸோ C1 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் இல்லை ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் லெவல். சரியா? ஃபிஃப்த்லேயே எப்படின்னா 0.1 0.2 பண்ணுற மாதிரி, லைக் ஹாஃப் ஆஃப் தி பார்ட்டாக வரும். 110 hours கிளாஸ். ஆக்சுவலி 110 hours லைக் which means 19 weeks போகும், which is around like 6 months again. um, Still 6 more months I need to give commitments, and um, like C1 and all, like எப்படி சொல்றது, பயங்கர ஃப்ரெஞ்ச் லைக் நாலேஜ் வந்து பயங்கரமா வேணும் அதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு. And it requires lot of efforts, and I'm just thinking to do or not. German இல்ல bro, French நண்பா. So C1 it's like um, bit tough, but just completed B2 right now. So I'm thinking to do any other languages or to continue with French. For what these exams, bro? For my career, brother. For my French career. So actually என்னன்னா இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸ்டப்ஸ் ஐம் ரைட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஹெல்ப்ஸ் மை கெரியர் டெவலப்மெண்ட். எக்ஸாக்ட்லி, ஓகேவா? நான் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் டெசிக்னேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறேன். ஆல்சோ ஃப்ரான்ஸ் போகணும், ஃப்ரான்ஸ் போய் ஒர்க் பண்ணலாம். ஃப்ரான்ஸில் வந்துட்டு லைக் ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் இஃப் ஐ சர்ச் அ ஜாப் or if I get a job in France, this will be very very helpful for me to go France. So yeah, அது வந்து ஒரு இது இருக்கு, அட்வான்டேஜ், ஆடட் அட்வான்டேஜ் இருக்கு. Once we get the job in 6 months, we'll get the blue card in France. So it's not definitely you are getting, you have to get the job in France, but you can get any other countries also. But Jay, you don't koptan the norichura. Kopan the norichur. Going to settle in France? No, 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 no. That's not my idea. But actually, இங்க வந்து இப்போதைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்கு வந்து நல்ல பே இருக்கு, ஓகேவா? லைக் இன் இந்தியா இட் செல்ஃப் யூ கேன் கெட் a decent pay.
Okay, a decent amount of pay in India with 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 this level like C1 or B2 level, which is fourth level in French. We'll get a decent pay in just 3 years or 2 years. Okay, wow. EXT வெரி கம்பேக். ஆர்சிபி மாமா ஒன்னு ப்ரோ. உச்சே விட்டாங்களா? வாங்க யுவராக் படி வணக்கம். வாங்க ரோஷன் குமார் வணக்கம். நீ ஒரு மாதிரி ஸ்டைலா பேசணும்னு பேசுறது உனக்கு செட் ஆகல ப்ரோ. வாங்க சயின்ஸ் ரிலிஜியன் வணக்கம் ப்ரோ. கிஃப்ட்லி வாங்க ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ. ராக்கி ப்ரோ நான் இன்டர்வியூல இப்படிதான் ப்ரோ பேசினேன், புரியல எனக்கு. அது வந்து பழகிடுச்சு நண்பா. லைக் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி 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 அது வந்து ஒரு ஃப்ளோவாக வருது. 26 பீப்புள் பார்த்துருக்கீங்களா? லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க நண்பா. ஸோ இது வந்து ஒரு இது ஓகேவா. ஜஸ்ட் நான் வந்து இன்னும் டிசைட் பண்ணல பண்ணலாமா வேணாமான்னு. பட் ஐம் ஜஸ்ட் கன்ஃபியூஸ்டு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, மண்டை பிச்சுக்குது. EXT தான் சொல்கிறேன்ல, சௌம்ராஜ் வந்து கோளாறு. அவன் வந்து மாமா வந்து கோளாறு. லாஸ்ட் டே வந்து பயங்கர கோளாறு கொடுப்பாப்புல, சொன்ன மாதிரியே கோளாறு கொடுத்தாப்புல, புரியுதா? ஸோ இதுதான் சிக்கம் சௌமராஜ் கிட்ட. ப்ரோ அழிச்சிட்டான் ப்ரோ ஜானிய, புரியல எனக்கு. பட் இன்னைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி போகலாம், கண்டிப்பாக போகிறோம் இன்னைக்கு. மேகு வணக்கம், வெல்கம். ஜோயல் வணக்கம் ப்ரோ. அரசு வாங்க ப்ரோ வணக்கம். காடல் ஒரு ஆர்சிபி பிஜிஎம்ஐயா? இல்லை இல்லை, ஆக்சுவலி தே ஒன் லாட் ஆஃப் ட்ராஃபீஸ் இந்த பாஸ்ட். பட் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது வந்து லைக் நல்லா தான் ஆடினாங்க ஆக்சுவலி, நாட் பேட் அட் ஆல். பயங்கரமாக ஆடினாங்க ஆக்சுவலி. லைக் we had to appreciate the performance. Nothing is more satisfying than hearing a big crowd go silent. சார் பாட் சாம்ராஜ். தம்பி தம்பி எம்இபி அடிக்கிறதுலாம் வந்து கிங்டம் கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை, ட்ராஃபி அடிச்சுட்டு வந்து கிங்டம் பேசுன்றான் ப்ரோ. ஸ்டேஜே சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க, எனக்கு புரியல நண்பா. ஆக்சுவலி வந்து ஏன் தெரியுமா அவன் அப்படி பேசுறான்? இஸ் ட்ரைங் டு லைக் கெயின் அட்டென்ஷன் ஃப்ரம் த ஆடியன்ஸ். லைக் ஜனாத்தனோட ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து அட்டென்ஷன் வந்து கெயின் பண்றான் அவன் சௌந்தரராஜ். ஓகேவா? லைக் ஜொனாத்தன் ஹஸ் ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃபேன் ஃபாலோயிங் லைக் நார்த்தில். ஸோ அவனை வந்து அடிச்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நெகட்டிவாக வருதோ பாசிட்டிவாக வருதோ, அவனுக்கு அது எந்த முறையில் வந்தாலுமே அவனுக்கு ப்ளஸ்ஸு. அதை அடிக்கிறான் அவன். லைக் ரோஸ்ட், லைக் சர்காஸ்டிக்காக, லைக் எப்படி சொல்கிறது, இட்ஸ் லைக் ஹெல்த்தி ரோஸ்ட் ஆக்சுவலி. எப்படி சொல்கிறது, ஹெல்த்தி பேட்டில் மாதிரி பண்ணுறான் அவன், ஹெல்த்தி ரைவல்ரி மாதிரி கொண்டு போகிறான் அவன். லைக் நான் இருக்கும்போது நீ கப்படி முஞ்சா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் அவன். ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் தரான் அவன் ஸ்டேஜ்லேயே. ஸோ ஜானி ஃபேன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி ஜானி ஃபேன்ஸ் வில் ரிகார்டு போயிட்டு டிஎம்ல போயிட்டு இது பண்ணுவானுங்க. ஸோ தட்ஸ் கால் அட்டென்ஷன். அண்ட் அது வந்து லைக் சௌமராஜ்ன்ற பிளேயர் வந்து நிறைய பேர் தெரியப்படுத்துறான். அதுதான் அவனோட மோட்டிவே ஆக்சுவலி, புரியுதா? இப்போ ஸ்டேஜில் ஏறி நீ போய் ஜானிக்கு வந்து ஜானியை பற்றி ஏதோ சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, ஆப்வியஸாக பீப்புள் வில் சர்ச் அபவுட் யூ. லைக் போயிட்டு நீ சௌமராஜன் போடுறேன் நான் இன்ஸ்டால, அதுதான் அவனோட ப்ளஸ். தட்ஸ் த அட்டென்ஷன் ஹி வாண்ட்ஸ். தட்ஸ் த அட்டென்ஷன் இஸ் கிராபிங் நவ். ஆல்ரெடி ஹி டிட் இட் ஆக்சுவலி, லைக் நிறைய டைம் பண்ணியிருக்கான் காடல் கூட. இது செகண்ட் டைம் நினைக்கிறேன், செகண்டோ தேர்ட் டைமோ. ப்ரோ இஸ் லைக் லிட்டில் பிட் ஸ்மார்டர். பட் எல்லாம் அவனை திட்டி நிற்கிறானுங்க சேட்ல, எதுக்கு திட்டுறானுங்கன்னே தெரியல. அவன் டிராஃபி அடிச்சுட்டு பேசுறான், கரெக்டாக தான் சொல்றான், டிராஃபி அடிச்சுட்டு பேசுங்கன்றான். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும்? கரெக்டு தானே? ஸோ படி என்ன தெளிவா பேசுறாரு. நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து பயங்கர இதுல வந்திருக்கேன், பம்பில் வந்திருக்கேன் நான். சரி போயிடலாமா? வாட்ச் பார்ட்டி போயிடலாம், டைம் ஆகுது ஆல்ரெடி. இட்ஸ் been a lot of time and we need to go to the oh so देखने को ना मिले कि ड्रॉप चेंजेस और बाकी सारी like back towards Yasna Poliana.
realizing this has always been their main drop spot. Since the start, you talk about back, this used to be their main drop spot, and once again back towards the base. Well, speaking of which as well here, everybody's got a fighting chance. It all begins with this opening match itself here. The final 6 games, the most important games of every single player in this lobby. Nobody can afford to drop the ball because it decides the fate of whether or not will they be able to goaded to ideal for a stop reason. the bleeding, or will they But adhe Samaraj da Gadalku lead, PMGC last match la especially CDG on alla top adika of help this. Think panna about this. Hiroshima Gala, bro reckoning is அதெல்லாம் வந்து நீங்க அப்படிதான் நினைக்கிறீங்க லைக் அவன் வந்து லைக் ஹேட்டர்ல பேசுறான் ஜொனத்தனை பத்தி அவனுக்கு ஹேட்டர்ல பேசுறான் அவன் வந்து குட் ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி அவன் வந்து ஆடியன்ஸ் வயசுன்னு வரப்போ ஃப்ரெண்ட்லாம் பார்க்க மாட்டானுங்க அவனுக்கு தேவை ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே இங்கே ஒர்க்கிங் ஃபார் மணி ஓகேவா அவன் இந்த ஒரு இதில் வந்து 20,000 ஆடியன்ஸை ஃபுல் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோ அவனோட இன்ஸ்டால அது அவனுக்கு ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா 20,000 ஆடியன்ஸ் அவனை ஃபாலோ பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சீரியஸ் வச்சு இப்போ அடிச்சுட்டு எதுவுமே பேசாமல் ஸ்டேஜில் தேங்க்யூ காய் சொல்லிட்டு போயிட்டு இருந்தானா அவ்வளோவா அட்டென்ஷன் இருந்திருக்காது யாரும் அவனை போய் சர்ச் பண்ணியிருக்க மாட்டானுங்க யாரும் அவனை திட்டிருக்க மாட்டானுங்க இப்போ அவன் போய் அடிக்கிறனால அவன் வந்து இப்போ வந்து ஃபியூச்சர் டோர்னமெண்ட்டில் தோப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோத்த பிறகு திட்டணுன்னே சொல்லி நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுவானுங்க அவனை ஓகேவா அந்த ஃபாலோவர்ஸ் தான் அவனோட ப்ளஸ்ஸு புரியுதா அதை வச்சு அவனோட பிராண்டாவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவான் புரியுதா திஸ் இஸ் லவ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அவன் வந்து ஹேட்டடோ இதுவோ இல்லை எல்லாம் அவுட் சைட் லைக் எப்படி சொல்றது வெளியே வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பானுங்க நல்லா பேசிப்பானுங்க பட் ஸ்டேஜின்னு வரப்போ அவனுக்கு என்ன தேவையோ அவன் தான் அதை பண்ணுறான் கரெக்டாக தான் பண்ணுறான் ஆக்சுவலி potentially snatch the trophy by the end of that the day. Guy. On screen right now, we do see first contact, and that's going to be FSE Sports. Good play, Lesana, no one come. FSE Sports found a little bit of that. கொஞ்சம் வந்து திமிரா தான் சொன்னா actually. That pit stop occupied by the foes. அப்படி தான் சொல்லணும் actually. அப்பதான் ட்ரிகர் ஆவானுங்கள fans obviously. It's triggering the fans obviously. Dreams knocked out. FSE Sports handicapped off the rip. A rough start to the day. FS's ball, they're not doing too bad in the overall standings, currently on the 6th spot. Not too far away from being the champions either. They just need good games after good games. But if they're going to start things off in such a weird manner, then FSE Sports, that good game might just slip away from their hands. Oh, seems like they are going to be running in with the contenders here. Reckoning Esports going to be lurking around as well. And none of these teams are inside the zone. Seems like FSE Esports has no choice but to sack Dreams and then save the entire body here. Cut off one of the limbs. Not a great start for them. Samraj definitely deserves home fan base. Points to actually catch up to Hiroshima God. Like, anything is possible, but still think of the bigger picture here. They win. Down 6 points. Eminem fan appa nee. The team on the first spot is Papa already Dhanush vanakkam. Once upon a time. Exactly. Once upon a time la pochi nanba. Flag 20 FPS. Here. But are they having அந்த ஸ்கில்ஸ்ல என்னடா ரீகெயின் பண்ண முடியுமானே எனக்கு டவுட் வருது. It requires a lot of efforts like 12 hours of grind at least for the 6 months. To regain those like skills and stuffs, reflexes, accuracies. As you said, everyone needs fan base in order to survive in esports. Exactly. That's what this esports is. இப்போ 1,00,000 வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல வருதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிராண்ட்ஸ் வில் கம் அவனுக்கு புரியுதா ஓகேப்பா இவ்வளவு வச்சிருக்கியா நீ அவன் அதை வச்சு ஒரு 4 காசு பார்ப்பான் புரியுதா இப்போ இவன் யாரையுமே கிளாஷ் பண்ணாம போயிட்டான்னு வச்சுக்கோ ஸ்டேஜ்ல இருந்து பயந்துட்டு ஒன்றும் வரப்போறது இல்லை அவனுக்கு அந்த வின்னே வந்து அவனுக்கு வந்து சும்மா போயிடும் ஹேட் வரும் தெரிஞ்சும் பண்றான் அவன் ஹேட் வரும்னு தெரியும் பட் இஸ் ட்ரிகரிங் தி ஃபேன்ஸ் டு கெயின் தி அட்டென்ஷன் புரியுதா நெகட்டிவ் சைடுல வந்து பண்றான் அவன் நெகட்டிவ் சைடுல பண்ணாலும் பாசிட்டிவ் சைடுல பண்ணாலும் அட்டென்ஷன் இஸ் அட்டென்ஷன் புரியுதா அவனோட பெனிஃபிட் தான் அது ஆக்சுவலி கடைசியில பட் எஸ்போர் மாஸ் பண்ணிட்டான் உங்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு எஸ்போர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அது என்ன ப்ரோ எனக்கு அப்புறம் ஆக்சுவலி நான் காட் லைக் கரெக்டாக தான் நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணேன் நேற்று எனக்கு தெரியும் லைக் எதனா பண்ணுவானுங்கன்னு ஃபைனல் டேல ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த ஒரு லைக்
they haven't இது really found வந்துரும் space at all, Necro. They haven't yet. 2 நாள் டாப்ல இருந்தாலே Here Extreme சரி நான் Gauntlet அந்த still பேசிஸ்ல back in the VXC blue, சொன்னேன் taking a ஆக்சுவலி bit இந்த of மாதிரி that ஒரு damage. சினாரியோ பாஸ்ல Constantly. ஆயிருக்கு Eventually, வாங்க they found a bit சசிகுமார்னா of that வரதே இல்ல point. Not in the safe நீங்க zone இப்போ yet, லைனப் but கிரேட் still out of blue. பண்ணோனே அப்படின்னா Hades யாரை வச்சு X4K பண்ணுவேன் all ப்ரோ the way in உங்களுக்கு the தெரிஞ்ச back பிளேஸ் down மட்டும் south, இருக்கணும் still ஆனா back in the blue. They're going to be tanking the damage for a while. டெஃபினெட்லி Elimination feed does pop Manti up, will be but it's there. not something. FSE Sports down to FSE Sports once again falling short. It's not a good news at all. FSE Sports down to a one-man மீதி ரெண்டு பேர் squad. தெரியல நண்பா How can they recover? Going to be tough for FSE Sports here. Seems like they are going to be down in the gutter. Meanwhile, teams outside the zone is going to slowly take on towards their health and on those first aid kits, because that was the open fields of Archive as coming in. This is interesting. ஃபைனல் டே சோக் ஓகே அது ஆகும் தானே Even லைக் VXT's on இட்ஸ் the edge ஆப்வியஸ் towards the லைக் Water City. I'm not ப்ரெஷர் away இருக்கும் from them. Hero அந்த Street அந்த அந்த பிளேஸை தக்க வைக்கிற ஒரு ப்ரெஷர் yes. இருக்கும்ல அது They did a இருக்கும் fantastic எப்பவுமே job, but guess what? உனக்கு பேர் Hero Extreme Godlike, they finally make the call. Guess what? We are going to hunt down Hades H4K. There can only be one outside the zone. They are going to steal each other's economy. Sim Eh? in the play, gets the knock, but the Sim, he goes down as well. Hades X4K walking into known territory, and Hero Extreme Godlike, they welcomed them with Hero Extreme Godlike. They need a செத்துட்டான் ப்ரோ ஒருத்தன் அழுத்தி விட்டானுங்க அவனை He's standing from that squad. But even சிம்ப Hero எங்க இந்த Extreme ஸ்குவாடர்ஸ் Godlike, வந்து they need to அழுத்திட்டானுங்க evacuate this area. There's one man knocked out. He gets So control way from Hero Extreme so. Godlike. They're a part of third party now. It's Sam not good Raj, news Pat at all. Cummins, Hero Sesko, Extreme Godlike Travis in the Head. open field, but still, சீரியஸா the உங்களுக்கு rescue எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் operation அதுக்கப்புறம் தான் comes பவர் through. And maybe Okay, Hero okay, thank you, Extreme thank you, Godlike buddy. will survive to மேண்டி see சீசன் another பிளேயர் day. ஆனா ஏதோ What பேட் a ஃபேஸ் போல save. மனுஷனுக்கு What a save coming in here. Rangutan was on ப்ரோ fire. வந்து Double இறக்கி the விட mark. மாட்டாங்க ஜி Last minute, we got Bro they was in so good desperate form to get actually. to the zone. They had no man. Bro didn't Making get the quick chance to decisions play here is actually. what's- Meanwhile, guess what? They're running உனக்கு through பாரு the- என்ன இந்த அடி அடிச்சுக்கிறானுங்க எல்லா டீமே போட்டு Fights after fights. First Hero match. Extreme Godlike directly contesting the smack center of the circle, and somehow they're winning the duel as well. Forever Red Ross, they choke big time, but they also give up a lot of. ரவுடு பாருங்க ஊன்றானுங்க உனக்கு பாரு காட்லைக்கு முடியலான்றானுங்க வந்து ஏட்ரா அல்பினோ அவனுக்கு பாரு ஜென்எக்ஸ் ஒரு பக்கம் சுத்து போட்டானுங்க அடப்பாவி ஏய் யோ அந்த இடத்துல ஷார்க்கா இருந்தா அச்சிருப்பான் அவன் எதுக்கா மாத்தனா டக்குன்னு ஐயோ அந்த இடத்துல மாத்தாம இருந்தா கண்டிப்பா அடிச்சிருப்பான் ஜானி Backbites the opener. Jonathan gets knocked out. It's down to just one man. Punk all by himself. He's got a lot of pressure. The IGL with a lot of hope. He needs to save the day for his team. But Punk gets wrapped up. மாட்டினானுங்க அந்த இடம்லாம் சிக்கமான இடம் அது வேற என்ன பண்ண முடியும் டிஃபெண்ட் எப்படி பண்ணுவீங்க நேடு ஈடு வந்துச்சுன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அடிச்சு கிளம்பிடணும் அங்க வந்து அவனுங்க விட மாட்டானுங்களே ரெண்டு பேர் வந்து ப்ரெஷர் பண்றானுங்க ப்ரோ படி சவுண்ட் கம்மியா இருக்கு எந்த சவுண்ட் நண்பா வாய்ஸா சோல் சம்ராஜ் இன்கமிங் ஆர் எல்ஸ் தே வில் கண்டினியூ தி சேம் லைன் அப்லாம் மாறாது நினைக்கிறேன் Maybe sponsorship மாறும் VXT வந்து வேற எங்கனா போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு but actually Soul is tipping now performance I don't know What a monstrous performance coming in from Bot Army Esports. And nevertheless here, let's talk a little bit more on Hero Extreme Godlike as well. Despite the fiasco that they have to go through here, the adversities, the obstacles here, think about this. They still had 6 finishes despite being eliminated that early. OG, they catch a man of true rippers. I'm not even sure what Keelamau was doing in that vicinity, but OG was pretty quick with that trigger. But a third party from VXT will eliminate the last man standing of True Rippers too. Reckoning Esports as well around that similar vicinity. OG, they've got a lot of bullets against him. Reckoning Esports and VXT, these two teams are next to each other even in the overall standings. And in this game as well, Soul's gonna join the party. They want to stop the players of OG from winning this game. As Soul they தெரியல நண்பா சோல் பாருங்க முச்சே விட்டானுங்க TSW Can that ape make it happen? Well, stopped the bleeding is going to be the great mic enable ஆகலையா எப்படி மாறும்
So beso. So beso. Nani nani na 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 na. Somewhat, but can the rest pull the lead here? Buddy, daily shots upload பண்ணலாம்ல. ஓ எனக்கு சோம்பேறியா இருக்குதியா எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல படி. எவ்வளோ பண்றது நானு பண்ணோம் ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணலாம். இங்கே பாரு அவனை செல்மான் பாய் அப்படின்றான். ஓஜி நல்ல கம்பேக். அங்க பாடுறான் மேஜிக்க பாடுறான். அவன் யாரா நீ டேய் என்னடா பண்ற? பத்தடிக்கு பறக்குறான் அவன். அவங்க பாரு அவனை அஷ்டாண்டா ப்ரோ மூஞ்சி முன்னாடி பேசுறான் ப்ரோ. யார் பாணி டாட் ஸ்பி ஏய் ஏய் லோட்டாஸ் படி மெகாட்ரான் வணக்கம் வெல்கம். Oh boy, they need to hold out fort here, Chandan. Any chance of recovery here solely depends on him making the plays here. SOA finds a little bit of room. They lose one. ஐயோ ஐட்டனா அச்சிருவானுங்க. எதுக்கு ரே ஆற விடுறானுங்க. Defending the grounds here and looks like they are going to be good. They will be able to get the reset. Time is in their favor now. It is finally stage 5, so they can take things a little bit slower compared to the earlier fights there. Stage kind of slow. No. Oh no. So what is going on? Seems like they almost lost the vehicle. Holy shit, ரெண்டு நாக்கு. Wards alongside with Versatile from afar. This happened because Soul's vehicles by middle front also. Soul with 2 finishes on the board and only 2 players standing. They've got Herculean task in front of us. A few smokes that's shrouding their presence. We know there's a team right next to him in the name of Reckoning Esports. For Soul, the game 1 holds too much value. That's the only chance they can pull off a comeback. But if this chance slips away, VXT இருக்கானுங்க. Soul in this competition. இப்போங்க மைக்கு ஆஜி பாருங்க மாட்டிக்கினானுங்க மாட்டிக்கினாரு ஒருத்தரு காப்பாத்தணும் கத்துரு. யோயோ சம்மனடு ஸ்டானுங்க. எட்டுக்கில்லா crazy as shit bro, crazy as shit bro. But they still haven't taken over the spot of Reckoning Esports in the overall board yet. Need a few more points to make that happen, and probably they will too. 8 finishes on the board. VXT looking smooth as ever before, like a hot knife through butter, cutting through teams. And Soul with just a 2-man squad still, morale's all-time high, dreams still. guys சாம்ராஜ் கடைசில என்ன சொன்னான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான். ஆச்சு பாட்டி முடிஞ்சவனே சொல்றேன். That constant pressure against Metal, and this might just find the opener, and yes it does. இல்ல திட்டானுங்க. Find that 2-piece and Metal Esports, they've been successfully dismantled. What am I watching? Team Versatile right from the get-go. What a banger. S-Power back in action. This is the S-Power that we know him of. This is the S-Power we get to see with the IGL coming in from Samraj. This is next level play coming from Versatile. They've got a big split going on for themselves. 2 players in the house of Water City, while the 2 out in the open. Dominating the lobby slowly and steadily. Versatile looking unstoppable with this flow. They've got the 4. Soul in the front. Somehow Soul needs to make it out alive of that spot and make it inside of the circle in a decent spot. Soul's on the move, making it in. They've got the edge control too. Thunder does spot the player out, but he could not do anything. Boy, rivalry and right, Chandan. The boy wonder he's still keeping SOA in check. But he like பண்ணு பாரு படி 60 லைக் படினா 100 லைக் நண்பா. They've lost magic. They took down rivalry and RI. Now they're slowly and steadily conquering Druids. One more team in the front. FSC Sports is crypto. Holy shit bro. To try and defend himself. Crazy as shit bro. Himself with 0 finishes.
Sports also bowing out on this match as well. We're down to the final 17s and in one fell swoop, 13 players remaining. So still hanging on for dear lives, but the nades coming in from S-Power. What is this? He senses everything. He is going to try and shut them down. Nako, Manya down towards their last mats here, trying to go in for those resets. S-Power still has 5 more nades, continuing his push. Will he be able to find them out? Sees a glimmer of what Manya drops those nades, but சரியான நெடு கரெக்டா ஆச்சு overextend this. Soul does not have a good position at all. பாத்துட்டான் High ground in the hands of Versatile. They've got the எங்க இருக்கானுங்கன்னு பாத்துட்டு வந்துட்டான் ப்ரோ போயிட்டு for the players of Soul. Can they conquer the பயங்கரமா யூஸ் பண்றான் ப்ரோ win this fight against Versatile? As Power has always had that golden hand, and Manya gets struck. He was in the front, Knuckle all by himself. Can this time the Batman save the day? நேடு போட்டாமலே முடிஞ்சிருமே அங்க Knuckle, he could not save the day for Manya. ஒரு சைடு ஃபுல்லா கிளியர் பண்ணி வச்சிட்டானுங்க ப்ரோ இவனுங்க கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டானுங்க There's just one man alive in the game where Soul could have pulled off a comeback. Glimmer of hope standing the day for Manya. Soul முஸ்டானுங்க நக்குல நேர்ல pulled off a comeback. This seems like it's going to be a game slipping away from their hands. சென்டர் ஜோன் மேக் பண்றான் அவன் யாருமே அவனை அடிக்க மாட்டாங்க But all things considered, நான் தான் சொன்னேன்ல நேத்து சென்டர்ல கூட்டு போய் குறப்பானு remember Red Ross goes ப்ரோ அனலைஸ் பண்ணிருப்பான் ப்ரோ நேத்து ஆனது முந்தானே ஆனது எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிருப்பான் ஆக்சுவலி 4 men alive. அனலைஸ் பண்ணி தான் கூட்டு போறான் அவன் Performance here, making one of the biggest comeback here in the grand finals of Real BGIS. மதியானம் வந்திருக்கலாம் தூங்கிட்டே இருக்கே நண்பவா Day of comebacks, Versatile, the biggest comeback. பா நான் வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்த லேட் ஆயிடுச்சு நண்பா வந்தது This scenario, and they're probably going to dominate as well. ப்ளஸ் மைண்ட் வேற சரியில்லை நம்மளுக்கு Their veins, they know it's their victory. 13 தூங்கிட்டேன் தான் points acquired, absolute demons. And why not when you've got எஸ்கேப் ரியாலிட்டி தான் பண்ணும் போல போற போக பார்த்தா was just the IGL alive. Because of that vehicle explosion, even the IGL could not do anything. My goodness, S-Power just completely dismantling them here. The confidence coming from him as well. It's just சரியான நெடு throw. Going for those wide angle picks, knowing that for a fact that it's not expect this back to guide. It's just insane. But the journey continues here. Look at this. கேம் ரியாலிட்டி Everything and the pick comes through. Samra சரியான ஸ்ப்ரே from across the field there. ஸ்கோர் இஸ் worth every single penny what our pays 14 finishes coming yes from escaping reality bro And probably more to come. Cincinnati Aliyah can't walk behind this one single tree. And I'm pretty sure he needs to leave this tree and make it inside of the circle to flock. படி 25 பேர் பார்த்துருக்கீங்க படி லைக் பண்ண பாருங்க Probably feel all that pressure on the back now. Crawling slowly and steadily inside the circle. Flock's main objective is just to secure that second spot for his team. Get those placement points loaded up. எனக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றது தெரியல Someone they've got his number. கடுப்பா இருக்குது ஆக்சுவலி Flock slip just like that. Luckily enough, the man still makes it barely in the zone. It is going to be very, very tough indeed. SOA still having some sort of cover to it. First here. Looks very, very tough indeed. SOA still having some sort of cover to it. Lose his vicinity here. Looks like they are going to provide a little bit of assistance here. SOA Orangutan going to be focusing on Versatile, who has முடிச்சிட்டாங்க நம்மள heals in their control. He scouted out, and Oh, yes, no. it is. That's where Radom takes him out. Final tree, 50. Great strat reading coming from us. But with this play coming in, it is going to make things extra பை மேன் வாங்க பை வணக்கம் பை intense focus on the focus. Equinox on the sides looking for a flank here. Very cheeky angle. Looks like he wants to pick off Orangutan. Indeed does. Because he does not know who lies in the ruins. AKOP is all by himself from OG. We completely forgot about OG. 4 finishes, 3rd spot right now in their hands. So anything can happen. And speaking of anything can happen here, all comes down to that one drop. AJ comes through 45 seconds here. There's still a lot of playing field. Versatile still 4 men. லாஸ்ட்ல சாம்ராஜ் என்ன சொன்னான்னு பாத்தீங்களா பார்த்த படி AOP knows he needs position down. Settling for to be providing. 3 players looking to charge on against OG. AKOP is the only man alive, but SOA can take the advantage of this entire circumstance. Oh, yo. Was not able to do a lot of damage, but still that nade. It's going to be the equalizer from SOA. A 2v2 brawl between VXT and SOA. It's to find out who's going to be the one to come victorious in this game. VXT has already secured the first spot in the overall standings, but this ஏ ஆக்வா for the cake and also the lead that moved out of the Very bad, bro. SOA
இவனுங்க 9 கிலாஸ் வச்சிருக்கானுங்க. The day comes through. He's still alive, but the zone is kicking in. He needs that one pump. He doesn't get it. Versatile takes the chicken dinner for the first game here in the final day of Grand Finals. Real BGIS 2025. Versatile. ஆனா அசால்ட் அடிக்கிறானுங்க. டின்னரை அழகா டின்னரை கிராப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. ஏ போயிட்டானு லீடு எங்கேயோ 10 பாயிண்ட் 12 பாயிண்ட் லீடு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல வச்சிட்டானு. நீங்க சொன்ன மாதிரியே விஎக்ஸ்டி ப்ரெடிக்ஷன் நம்மளுக்கு அத்துப்படி அத்துப்படி. அவன் என்ன பண்ணுவானுங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். Yesterday was not the best of days for us. We were making many silly mistakes, but இந்த மாதிரி பெரிய டோர்னமெண்ட்லாம் படிக்க பண்ணலாம். சின்ன டோர்னமெண்ட்லாம் கஷ்டம். சின்ன டோர்னமெண்ட்லாம் சீரியஸா ஆட மாட்டானுங்க. பெரிய டோர்னமெண்ட்ல யார் எப்படி ஆடுவானுங்க நல்லா தெரியும் எனக்கு. So I'm very excited to find out what this young lad has in store. But currently on our screens, godlike, yes, they are making the rotation, but talking about the circle, I say I'm not really sure if they're going to find some space. Look at that, right next to them there's Team Soul and of course a Reckoning and Forever closing very closely. Oh boy, Reckoning Esports panelist மாறிடு நண்பா. right there. Soul unable அதெல்லாம் உட்கார்ந்து டெய்லி மேட்ச் பார்க்கறோம் படி டைம் இல்ல. get out when unfortunately this day 3 there are 3 teams outside the zone still. That's going to be Reckoning Esports, Jelly as well as Forever Red Raws, but different get going there a little bit much here. காமராஜ் சொன்ன மாதிரியே சென்டர் கூட்டு போவான்னு சொன்னேன். அதே மாதிரியே பண்ணானா அவன். கேம் ஸ்டைல் வச்சிருப்பானுங்க ப்ரோ. ஒரு ஏஜலுக்கு ஒன்று வச்சிருப்பானுங்க. அதெல்லாம் பண்ணுவானுங்க. They currently are facing one of the land demons not known before BGIS 2020. பட் அவன் வந்துட்டு ரொட்டேஷன்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பான். எல்லா டீமும் எப்படி பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு தான் வருவான். எப்படி கூப்பிட்டு போகலாம் சென்டருக்கு தான் வருவான். லாஸ்ட் டே வந்து எல்லாருமே சென்டர் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டானுங்க, பயப்படுவானுங்க, குத்தி அடிப்பானுங்களோன்னு. பட் அதே சமயம் அவனுங்க டிஃபென்ஸ்க்கும் வந்து ரெடியாக இருப்பான். பார் சென்டர் எத்தானுங்க, ஒரு சைடு ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணி வச்சுட்டானுங்க. லைக் அவனுங்க சைடு ஃபுல்லாக கிளியர் எட்ஜில் அப்படியே ஃப்ரீயாக ஆனானுங்க. அப்படியே அச்சிக்கிட்டே போயிட்டானுங்க உள்ள. ஒரு சைடாக கிளியர் பண்ணி அப்படியே அச்சிக்கிட்டே போனானுங்க உள்ள. அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராட்டஜி. அது ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு சென்டர் கிளியர் பண்ணும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த ஃபைட் எடுத்தானுங்களே, ஒரு ஃபைட்டு ஐக்யூ கூட ஒரு ஃபைட், சோல் கூட ஒரு ஃபைட் எடுத்தானுங்க, ஆர்ஜி கூட ஒரு ஃபைட் எடுத்தானுங்க. அங்கேயே 2 டீம் முச்சானுங்க. அந்த சைடில் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ண லெஃப்ட்டில் அப்படியே எடுத்தானுங்க ஃபுல் கண்ட்ரோலு. லெஃப்ட் எடுத்தா அப்படியே ரைட்டில் இறங்கினானுங்க, ரைட்டில் இறங்கி முடிச்சிட்டானுங்க கேம். அவள் தான் அதுதான் வந்து பிளானிங் ஆக்சுவலி. ஏர்லி ரொட்டேஷன், எஸ் லாஸ்ட் டேல ஏர்லி ரொட்டேஷன் பண்ணுவானுங்க. ஆக்சுவலி பாருங்க 2 மேன்ல சைடு இப்போ அதுவும் இருக்கு. ஏர்லி ரொட்டேஷன் பண்றப்போ மேன்லாஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு. தூக்கிடுவானுங்க நடுவில் மாட்டிங்கன்னா. நவம்பர் பயங்கரமான ஒரு ஸ்ப்ரே சொருவிட்டானுங்க சோலை. கிறுகிறுன்றான் நண்பா, கிறுகிறுன்னு எங்க போறேன்றான், இங்க வான்றான். ஆர்ட் ஷிஃப்ட் இல்ல, அதான் ஜோன். ஆர்ட் ஷிஃப்ட் இந்த அளவுக்கு வரலையே. ஓ பா சொருவினுக்குறான் போட்ட எல்லா பிளேயரையும். I believe their run has been stopped yet again. முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. ரெண்டு நாட்கள் இருக்கு. தண்டர் செத்து போயிட்டானா? ஓ மெடல் தண்டரா அது? சி கில்லு வரலையா அவனுக்கு? நாக்கு வச்சானே ஒன்று. மினி எத்து பற்றானு போலயே, சிக்கி 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 சிக்கின்றானுங்க. கிளாஸ்லாம் முடிச்சுட்டே போலயே நண்பா. ஆமா நண்பா, பாஸ் ஆயிட்டேன் நானு. 61 out of 100 marks. உச்சே விட்டாச்சு B2. இன்னொரு எக்ஸாம் இருக்கு ஜூன்ல, அது மட்டும் பண்ணணும். அது வந்து ஆக்சுவலி பிரெஞ்சு நேஷன் வந்துட்டு லைக் அந்த பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ண ஒரு எக்ஸாம் அது. ஸோ அது பேர் டெல்ஃப்னு சொல்லுவோம். லைக் எல்லாருமே எழுதுவாங்க, வேர்ல்டு எல்லாருமே எழுதுவாங்க அந்த எக்ஸாமு.
widespread. Find I'm space gonna for write the the exam in Northeast June, squad. but The question here see. is, seems like they have to run into his Metal Viper Esports lone warrior for RG. and legit to defend those space as they need to regroup. Zimbe, Zimbe, Zimbe. Finding a lot of support fight in, but 27 people பார்த்துட்டீங்க லைக் பண்ண பாருங்க. be able to hold that the first game itself. Now, I believe with the circle shifting, Medley Sports will start feeling the pressure, I see, because finding those exit points from that position, it's going to be a little difficult. How many times have we discussed? now they're going to be in a lot of trouble as well. So all the teams has finally realized that Metal Esports does have a lot of advantage in those picking points. Of course, the moment they go down, that's where they will try and strike out. தூக்கமே வர மாட்டேது ப்ரோ ஒழுங்கா நைட்லாம். Reaction coming in from teammates. அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய கடுப்பா இருக்குது. என்னன்னே தெரியல. Even then, reckoning Esports appointments coming. That is all about perspectives, right? BGIS சீக்கிரமா முழிப்பு வந்தது இல்ல தூக்கமே வர மாட்டேங்குது புரண்டு புரண்டு படுக்க வேண்டியதா இருக்குது நிறைய யோசிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் big opportunity for godlike to retain their throne, to retain their godlike position on the overall standing, as Insidious in the front line tries to get the advantage. Shots being fired, Dream spots a couple of those players in the outlying positions, knows that there is a potential third party player in that cliff, cannot take many risks, can he, FS? like Very important coming from them. But Hiroshima Godlike waiting for some sort of reaction. The FS made a lot of noise, but look like they will be able to find a straggler. Hey! Goes for the action. The FS made a lot of noise, but look like எதுக்கு சேஞ்ச் சீட்டிங்க straggler. Mino goes for the jump spot, but he misses the connection. He goes down instead of Insidious. சிக்கோம்பா நான் பங்க சொல்றேன் Connection. He goes down instead of Insidious. நிறைய யோசிக்கல கண்டதை யோசிப்பீங்க The monster himself, Jonathan, he's stuck in an awkward position. என்ன பண்ண முடியும் யோசிக்க தான் முடியும் He's bobbing and weaving. Can he survive? No, he cannot. Complete shutdown from FS Esports as Hero சொல்லிட்டானுங்க ஜனாத்தனை இங்க வேற ஒருத்தங்கறான் he lost his tires, the car flips and now runs into Levi Wow. and he takes him out. He survives, keeping கஷ்டம் bro எப்படியோ he's so low. அந்த பிளேஸ் போய் வந்துட்டான் He is going to be able to keep it alive for Hero Team Godlike. Patience of not just his team but also millions of fans across the country. Angidan look shots will playing in from the edges, but not the strategy, I believe, which is going to bear them any fruit, because now I believe this is time for them to push up on the overall standings. This back எப்படி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி போட்டுருக்காங்க bro actually எல்லாருக்கும் ஒரே அக்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க bro அதுல ஆடுவாங்க கொடுக்குற அக்கவுண்ட்ல தான் ஆடுவாங்க நியூ அக்கவுண்ட் with latest skin yes completely boxed them in. BMP 20 second மேல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதாமே and they keep things working here because Orangutan, they heard those commotions. Looks like they came over to check it out. That's going to be 20 second மேல இருந்து அதான் ஜூலை 1 முடியுது போல being the knight in shining armor, he's always right. land demon. Made cost did connect, but Orangutan backs off from this fight. அண்ணா மம்மேண்டுரே in spite of having that high இங்க மம்மி போய்ட்டு வா cornering down FSC Sports as its power and Raiden absolutely scintillating. RG நல்ல zone actually. Orangutan will approve outlier. Versus now as well as Reckoning Esports has decided to hold their ground. And guess what? They held their ground well and they are able to shut down Mendo Esports here, getting a couple freebies themselves. Reckoning Esports, all they have to do is just be patient. Get as many finish points as you can. It's not over yet. The game is not over until you truly is. Oh, Hunt continues. OG back off. Smart play from Punk, keeping things alive for Hero Stream Godlike. Do as much as you can. That's be the play here, but as soon as this happens here, Cincinnati Kid, they tried the third party, they made a mistake. Flock is down. As soon as this happens here, Cincinnati Kid, they tried the third party, they made a mistake. Flock is down. Absolutely one wow. away from triple digit team. They currently are under pressure as the artillery strikes from Cincinnati Kids. It's going to absolutely abominate the likes of this squad. Brilliantly done, still holding their position, and now Cincinnati Kids, they have kind of got themselves exactly what 3 more likes to go for under 1k likes or under likes buddy. Hero Extreme Godlike, they got out of safety from there, and they spot him out, and he versus now thinks about no, actually he's gone. Hero Extreme Godlike, they actually went down. If Cincinnati Kids can actually make their move northwards, because they cannot be currently. This is an
currently Cincinnati Kids நல்லா இல்லையோ next to them is going to be the entirety நல்லா ஆனானுங்க ஆனால் செமிஸ்லாம் Still in the run. காணாம போயிட்டானுங்க ஃபைனல்ஸில். Showing some sorts of combinations, but SOA from afar spots him out, and Kira says, you know what, I'm getting the heck out of there. நவ்வா Picks. Reckoning, but see how the zone is happening as well here. Both of them, they need to push in, and that's going to be VXT holding down the fort in the corners of those compound in this northern region. We've got VXT in the inner circles. We've got True Reaper's Jelly also on the other end as well. Is going to be a very, very tall order to actually push their way through, but Viper looks like he's going to make a risk here. Is the barn house clear? They are going to take that risk right now. Will they find those snakes? Potential solo strikers. It seems like they are going to run into Ninja. absolutely Hey. Kyoya just entered என்னடா அப்படி பண்ணுகிற one slap from the DBS. True Rippers have been eliminated. ஓப்பனில் உட்காந்துக்கிறான். Out yet, VXT is still alive. Reckoning not like pretty much the ones that had an early exit. Still in the mix here. Genesis, but Level try and shut them out. Names comes through. Shadow needs to pop those first aids. Nate blocked over. Does he get it? ரோசன் Will he fall? Sam also making those kind of போயிட்டு படுத்தேன் தான் பேரு தூக்கமே வரல ஒழுங்கா. The entry point from Genesis Esports. It was risky for Genesis to actually make that rotation to go on towards the lower ground, and this is exactly why I said பாடி அவ்வளோ டயர்டா இருக்கு பட் ஸ்டில் வந்து Shadow goes down, another need comes in. The ஒழுங்காவே தூக்கம் வரல. Genesis has been sent generations apart, but having said that, Circle still in favor. வரலாம் தான் யோசிச்சேன் ஆக்சுவலி பட் டயர்டா இருந்தேன் சரி தூங்கலாம்னு போனா தூக்கமும் வரல எனக்கு. SOA and Cincinnati Kids அதுதான் பிரச்சனை. will have the managed fun. 1 hour கூட தூங்கிட மாட்டேன். They were 1 hour தூங்கிருப்பேன். Scouter members Genesis, but unfortunately they just could not steal away those finishes. SOA still in prime position here. The place in the south side here for this stage 7 is going to be crucial. Look at this. Cincinnati Kids goes SOA, they go FS Esports, and the good side about this is that இதெல்லாம் சொன்னா உனக்கு புரியுமா? புரியாது. teams occupying means யாருக்கும் புரியாது. the north side they still have some sort of cover for both the XT and also Reckoning Esports. A fan trolled a player on a sensitive matter. The team's manager caught him and made him publicly apologize to the fans. Will be able to find an opportunity to sneak. யாரு இவன்? It's all about how they wrap up their sections of this terrain. You know what team versus Sensitive matter என்ன matter just holding down the fort and holding bro beast வாங்க bro. just yesterday நான் சொன்னது தான் நடந்துச்சு இருக்கு மாமே மஜாயா நீ. they are under fire. 3 players from Cincinnati. Jilo bye. Thanks bro. He was brilliant so far, but I believe this bro actually வந்துட்டு என்ன சொன்னானா ஹிந்தில MVP ட்ராஃபி அடிக்கிறதுலாம் மேட்டர் இல்ல அது அடிச்சாலாம் கிங்டம் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது டோர்னமெண்ட் ட்ராஃபி அடிக்கிறவன் தான் கிங்டம் ட்ராஃபி கிங்டம் வந்து மேக் பண்ண முடியும் ஐ எம் ஸ்டில் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கம்பேக்ன்ட்டான் அசிங்கப்படுத்திட்டான் ஜனாத்தனை அசிங்கப்படுத்தினான் பட் ரியலி MVP வந்து ஜனாத்தன் வந்தாங்க ஆக்சுவலி ஸோ வாய் பேசினது பாத்தியா பாய் வாயெல்லாம் பேசல அது நீங்க வாயின்னு எடுக்கிறீங்க அவன் வந்து லைக் சர்காஸ்டிக்கா சொல்றான் அவன் லைக் இட்ஸ் a healthy rivalry கிரியேட் பண்றான் அவன் நீ வந்து MVP அடிக்கிறதுலாம் வந்து கிங்டம் இல்லைன்ற மாதிரி அவனை இழுக்கிறான் ஃபேன்ஸை ட்ரிகர் பண்றான் அவன் அவ்வளவுதான் அதே நீங்க வாயின்னு சொல்றீங்க லைக் இட்ஸ் a e-sports bro ஜெயிச்சா என்ன வேணா பேசுவானுங்க ப்ரோ அவனுக்கு ஸ்டேஜ் ப்ரோ அது அவன் வந்து இப்ப ஜனாதன் வந்து கப் அடிச்சுட்டு திரும்ப ரிப்ளை கொடுத்தானா அதுதான் லைக் தட்ஸ் a rivalry you know we cannot say வாய் விடுறான் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஜெயிச்சிட்டான் அப்படிதான் பேசுவான் அதுதான் ஆப்வியஸ் அவனோட ஃப்ரான்ஸ் ஸ்டிக்கர் ஆகிட்டு போயிட்டு கத்துவானுங்க அவன் அதுக்கு அந்த அட்டென்ஷன் தான் அவனுக்கு வேணும் அதுதான் பண்றான் நிறைய பேர் புரியல உங்களுக்கு என்ன முஸ்டானுங்க விஎக்ஸ்டியா ஆனால் 3rd place வந்துட்டானுங்களே ஸ்டில் triggering தான் அதான் triggering தான் அது actually basically it's a triggering statement. First land being qualified, and this is how they play. Got S power napping and knew exactly how to punish him, and now even moving further. Kyoya of Reckoning Esports as well. Kyoya still trying to hold this ground, but look stop bro coming in against him. He still find the connection, find the first frag. On towards Raiden is going to be Raiden, and this might mark the end of Reckoning Esports. I see. Oh my goodness, Reckoning மேல வந்துட்டான் they got a little bit hold on, but they need போடு Raiden, he's getting ஐயோ they're taking everything here SOA. ஐயோ இவனுக்கு பேர் பின்னாடி தடிறானே. It is going to be a 2 versus 1. Viper is now or never. Can you make the play? He gets scouted out. Shotgun comes, but he will be denied. They will fall on top. Psych buddy. But a great play.
exactly what happens and how things can. நல்லா அச்சானுங்க. That's what's costing Metal Esports. SOI ரெண்டு டீம் அடிச்சிட்டானுங்க ஆக்சுவலி. This one going to be different terrain. It's going to be different. பொங்கு பிங்கு வச்சானுங்க ரெண்டு பக்கமும். Way to be alive. ஜிலோ பாய், thank you bro. Celebration from the comrades. எனக்கே சர்ப்ரைஸ் தான் ஆக்சுவலி. கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டோன்னு. நான் சோல் செத்துட்டானுங்க. எப்படி செத்தானுங்க? How? How and why? How and why? Man advantage against them. Bot Army Esports devouring the players of here. Godlike. இங்க வெரியான ஃபைட் போயிருக்கு. In competition, ladies and gentlemen, check out the Realme GT7 series. Realme நல்லா இருக்குமா யா ஃபோன்? GT7 சீரிஸ் யாரா வாங்கிருக்கீங்களா? எல்லாரும் நல்லா ஆடுறானுங்க இந்த டிவைஸ்ல. ஆப்டிமைஸ்டா இருக்கோ? Kicks things off with the opening knock as Sim falls. I don't have a good feeling about this, Johnny. Jonathan's getting wrapped up from the left. Left right மாட்டினேறான். Deadly, and Jonathan will be caught soon. And that's ஐயோ. exactly what's going to happen. The man never saw this flank coming here. Extreme Godlike getting systematically dismantled. Man advantage against them. Bot Army. கண்ணா பண்ண ஏறானுங்க. இது வந்து ஒரு சிக்கமான ஃபைட். மாட்டினானுங்க அவனுங்க லெஃப்ட் ரைட்னு. என்னடா இவன் பிளேயர்? ஏய் அமீனோ ஸ்டாண்டா பங்கு ஸ்டாண்டா டேய் ரெண்டு பேரும் ஸ்டாண்டா. One more man to go from Bot Army Esports. Devotee in the back. Here Extreme Godlike with 2 men alive. They've got the man advantage in the fight for now. ஏய் ஒருத்தன் தான் இருக்கான். சோக்கியா அவனுங்க. This name right on top of Devotee, but is the placement going to be Bot Army played like a bot ன்றானுங்களா அப்போ? Now needs to clutch it out for his team. And Vino's taken down super low. It's a 1v2. Well now make it a 1v1. TBS are closing personal. And Devotee. சொல்லி வாய முள்ள. Bot Army Esports eliminating. காட்ரா நான்ன்றான். He also 1v4'd them. All four மாமா ரியல்மி தான். he was devoted to destroy them. An instantaneous third party, no time to celebrate as Hades age. ஐயோ குத்திட்டான் வந்து. The first man to fall. Scary Jordy finds the trade, but the nade might be the decider, although it falls a bit short. யானி பாய் வேற லெவல் பண்ணா. கண்டிப்பா டிடி கார்டல் வேற லெவல் கம்பேக் கொடுக்குமா. என்னையா நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்க்கணுமா? Secure 2 finishes from that fight. How unfortunate, Necro. They were caught completely off guard. Indeed, it was quite unfortunate. Soul making the bounce in Metal Esports. For Metal Esports, their lives now start to flash in front of their eyes, but still legit from the back is doing a lot of serious damage. And Metal Esports, they eliminate the likes of Soul out of this game. தண்ணி குடிச்சாச்சு. Finishes converted for Metal Esports. கார்ட் பண்றாங்க. பயங்கரமா ட்ரைனிங்லாம் இருக்கு. Strategy, Necro, as you always talk about it, but just Amit. That you can ask for even inside the stage too, Johnny. கேரி ஜார்டி ரைசிங் ஸ்டார் கொடுத்தேன், அதனால தான் ஆடுனான். ஆக்சுவலி இந்த பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து இதில் தான் ஆடுறாங்க ரியல்மியில். இங்கே ஒரு ஃபைட்டு எஃப்எஸ் இவனுங்க. ஆக்சுவலி எஃப்எஸ் கூட ட்ரை பண்ணிக்கலாம் சாம்பியன்ஷிப், அட்லீஸ்ட் டாப் 3. நல்ல பாயிண்ட் வந்திருக்காங்க தானே, 93 பாயிண்ட்ஸ். Teammates dream of winning this Realme BGIS 2025. Buddy, come on, buddy, like buddy. 4 players next to each other. Fighting chance in the overall board, 80 points. Or else it's impossible. Addy kids, 1 finish on the board. Genesis Esports on the screen. Let's have a look at the monstrous replay. This is how Devotee managed to single-handedly manhandle and dominate Hero Extreme Godlike. That deadly flank from Devotee is what secured the entire fight. And then later on, devious up close and personal. Devotee was precise as ever before as he struck down the last man as well. And Hero Extreme Godlike pretty disappointed with the fact that they just got 1v4'd. Yeah, my heart's broken. There was an opportunity for them to recover as well. Brought it down to a 2v1, but in the end, Devotee making sure that both Punk and Admino were extremely low, and the amount of confidence she just TT update ஏதாச்சு? TT updateலாம் இல்ல buddy, அதேதான் டீம்.
Atanki dropped to the floor. Wiscott no. also. Shots இந்த coming டைம் ஏகப்பட்ட எல்லா டீம் செம ஹெவி காம்படிஷன். A lot of shots and rescued to a better spot. Look at Jelly. ஆக்சுவலி டீம்ஸ்லாம் வந்து இல்லாத மாதிரியே இருந்துச்சு ஃபைனல்ஸ்ல. எல்லாம் நல்லா ஆட்டானுங்க. இந்த 5 டீமுமே வந்து லைக் நான்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஓஜிஎஃப்எஸ்லாம் நல்லா ஆடலாம். ஓஜி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன், எஃப்எஸ் எஸ்ஓஏ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. இந்த 2 டீம் வந்து லைக் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ். ஓஜி ஐ ஹேட் சம் கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ணிடுவானுங்கன்னு. சோல் தான் ப்ரோ இதுல சோல் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு தான் நான் நினைச்சேன். பட் வென்ட் ராங். Gonna be there. Follows up without any problems. FSC Sports, 3 men strong. Being stolen away by someone else. You gotta know it's close for comfort for everyone. Up once in the grind and via That matchup, Espa around. I mean, similar things to that lost circle, as you mentioned from the grind, is the fact that VXT have kept their heads down since the start, but FSC Sports a little bit of a win against the players of OG. Indeed too. FSC Sports, Dreams falls down. FS now crippled heavily. Remaining 2 players in the front and Wiscott, man, the guts on this guy. He was pushing all by himself, wanting to apply a bit more of that pressure, but OG, they're not someone who's going to be suppressed just like that. Still unleashing themselves against the foes. Aru taken down low. The man needs to patch himself up. Max is getting third-partied. No, this is not looking good for FSE Sports. Even Metal Esports, they strike in. The turrets, they come back to life. Get too close to the turret, and you're going to have to answer for that. And FSE Sports, I don't think they have any. They're going to be down to the last man. Orangutan, though, I mean, they have to be grateful to the players of Metal, because FS picked off 2 from the side of OG. They got 2 knocks. And if FS put any more pressure, then OG could have stood a chance of losing their ranking, their spot in the top 3. But he's still alive. Does not have any other option left over either. Back is Levi. Utilities are soon going to be tossed. Reckoning Esports, it's going to be there. It's not even. Viper got eliminated. So Reckoning Esports now down to just a 2-man squad. Crypto spots the man. That's going to be +1 on the board right there. And also the elimination of TSWNON. That was the last man left alive. Bidding us adieu for this game of Sanok at least. But OG, look at them. They were still around the rock. They fell back. A little bit of a run in against the players of True Rippers and OG. சோல் ஜோக் ஹியூஜ். நடுவில் எல்லா டீமும் போய் என்ன சொல்றாங்க கமெண்ட்ஸ் என்னது சோல் டு சேம் மிஸ்டேக்ஸ் எவ்ரி மேட்ச் இம்ப்ரூவே பண்ற மாதிரி தெரியல. Very difficult to make it out alive in one piece, even if they can recover that player. But Necro, amongst all of this commotion, my eyes Vishwa, they are playing bro like இந்த டீம்ல ஆடுறாங்க. Almost out. Versatile still survive, and oh my goodness, did they just go on and pick off one more man from the side of Reckoning? They get that confirmation for themselves. Leon left standing. In the meanwhile, Metal like இவனுங்க bro forum ஆடிட்டு இருக்காங்க bro Dragon and Proco. What happened to Dragon is okay. Soul doing the same mistakes every match improve பண்ண மாதிரி தெரியல. நடுவில் எல்லா டீம் அப்பன்னு சொல்றாங்க கமெண்ட்ல என்னது ப்ரோ தெரியலையே. எந்த டீம் அப்பாச்சு எந்த டீம் எஸ்ஓ அண்டா டீம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவ்வளவு பெரிய நல்லா 6 எடுக்குதுன்னா பெரிய விஷயம். ஐ கெஸ் ரியல்மி வந்துட்டு எல்லாருக்கும் செட் ஆயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எல்லா பிளேயருமே ஒழுங்கு நல்லா ஆடி இருக்கானுங்க. பெருசா வந்து லைக் OG versatile 2 rosters that remain there. Put you in a moves then the scenario will be different. It can be flipped. கபர் கனாபனான ஓடி நிக்கறாங்க. Exactly know from where versatile spotting out the players of True Rippers. It was Nenze who took a few shots. Rise from versatile lost. But wow. That nade from Jelly. This is going to make sure that the opposition is going to actually TRS நல்ல பாயிண்ட்ஸ் தான் bro 92 ல வந்திருக்காங்க. By the players of True Rippers Jelly, and it turns out they might be struggling
It's securing a chicken dinner, but they're not. லைக் பண்ண பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க அப்படி. Jelly already up to 3 finishes, 100% contribution in என்னது? terms of finishes for his team in this game at least. And they're ranked the Wait there, watch body wait. with the trophy. Yeah, but let's not forget, no one's able to stop them just yet. Cincinnati kids, they're just being played. They're just being toyed with. I think he's going to Aqua மஜாவா விளையாண்டான் ப்ரோ இந்த மேட்சா. done his job. He found that vital பயமானானா? a lot of shots inside of the cage. Not going to be easy for sure. Mighty another வச்சிருக்கான் Cincinnati actually. kids, look at them, they make the bounce, they've moved அகுவா inside. நக் ரைட் அண்ட் 2 days போச்சுல ஓரளவுக்கு பழகி இருக்கும். They beat down the players of Versatile though. They are playing esports. Yeah, Top two. Wow. Versatile, I think, to increase the lead, finishes are going to be required, and they can put SOA out of commission, get those 3 finishes in, 6 finishes. I think that's going to be a decent position to end the game in the evening, and the confirmation comes through as well. Johnny, this brought on top. Things can be. Necro look, they are playing the northwestern edge of this hill, and Jelly is all the way in the center of the circle, about 100 meters away from his teammate. It's not going to be easy, and there's the opening knock from Kyolamau. The Nate Wow. round, although முஸ்டானுங்க it's not gonna be Genex easy. There's the opening knock from அடியிலே Kyolamau. வச்சு The முஸ்டானுங்க. Genex and Genesis are going to be wiped out from this game. லாஸ்ட் இறங்கல் மாதிரி செமையா ஆனானா. Rippers. The exact window VXT was looking for. The moment the players of True Rippers was busy to try and take the fight against the foes, that's when VXT wanted to close on up. But since the zone's going to move right on top of True Rippers, they've got the this game might just fade away. Wow. Good combo of the utilities. It's Yo-yo. VXT and even SOA. They try to capitalize, but படுத்து இந்த அடிச்சிட்டான் ப்ரோ gets smoked. சவும்பராஜ். Gets knocked out. Confirmation. Holy fuck. But a well-placed state from SOA. We'll seal the deal, and VXT gets eliminated with 4 elimination points. நான் எல்லாரையும் அடிக்கிறானுங்க. ஓடு லெஃப்ட் ரைட் வாங்குறானுங்க. Trying to play for the chicken dinner, but no, True Rippers is constantly getting denied. OG still in the race. வணக்கம் சேகர் பாய். BGIS மேட்ச்ல அப்சல்யூட்லி சினிமான்னு சொல்ற மாதிரின்னு பார்த்தா சாம்ராஜ் பேசினது தான். இதுதான்டா சினிமான்னு சொல்ற அளவுக்கு இருந்திருக்கு. என்ன கதை இது? ஜானத்தனை கலைச்சிருக்கான். ஆமா ஃபைனல்ஸே மஜாவா விளாண்டான். எஸ்பெஷல் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு கிளச் அடிச்சு டீம் மஜாவா ஸ்கோர் ஒரு ஃபைட் டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க இறங்கல்ல. சூப்பர் ஜி. Top is going to be flying, but it falls a bit short as XO still. Man, I'm brown. SOA is still in the game. Bro, 40 more likes, guys. Let's go for 100 likes. Custom G. Sorry, Comes G. down to a match. SOA gets eliminated. நானே போறேன் தெரியல G. They've G. just got that one last torch alive. For how long is it going to be burning? True Rippers, they really do want to extinguish that torch. But SOA still keeping themselves alive in the race as XO is doing some serious damage. Ninze goes prone, trying to patch himself up. He does Wow. that first aid. சரியான ஷாட் FPP ல. In the open, and that's going to be the perfect connection. Ninze saving the day for True Rippers, but Cincinnati kids underneath, they know they've done it. Cincinnati kids. ஒரு தமிழ் கூட கூட போகல தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் சங்கடம். Just Yep, 19 புரியுது. buddy, that is going to be the game சோனே இவனுதானா ஃப்ரீ டின்னரா? First Ninze above ground, CK below Aditya 2. ஏய் போடுறா ஃபர்ஸ்ட் எய்ட். And it is CK who Taste தானுங்க bro. ends up walking away with a chicken dinner. ஃப்ரீ டின்னர் வாங்கிட்டானுங்க. CK. जो समय है वो Is there for reckoning. சலான் ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ ஜானியை கலாச்சான்? என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்குள்ள? ஜானியை வாய் விட்டானா? Close them. ஜானிலாம் வாய் விடல. நீ வந்து எம்இபி டைட்டில் மட்டும் அடிச்சா உன்னால கிங்டம் கிரியேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சாம்ராஜ் சொல்லியிருக்கான் ஆக்சுவலி. ஸோ ட்ராஃபி வந்து வின் பண்ண தான் கிங்டம் மேக் பண்ண முடியும். நான் வந்து உன்னோட கம்பேக்காக வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கலாச்சி விட்டான் ப்ரோ. கார்டன் அக்ரஷனால 2-3 சிடி மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதுதான் ஓவர் அக்ரஷன், ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ். They're gonna have, and they try to pick up, have to be cautious. Rivalry Sports is going to be closing in from தமிழ் கமெண்ட்ரி பார்க்கலாமே ஜி. அது எனக்கு கிளியரா வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குது ஆக்சுவலி. வாய்ஸ் இஸ் நாட் கிளியர். ஒரு மாதிரி இறையுது எனக்கு அது.
அதனால தான் ஹிந்தியும் வேணும் அந்த பக்கமும் போகணும். You can pretty much இங்கிலீஷ் இஸ் லைக் பெட்டர். Very simple. Hit ஹிந்தி 100. போனால் காட்டு கத்துறானுங்க, ஒன்றும் புரியல நமக்கு. Get to for the next matches, but that also depends on whether Reckoning and Godlike do well in this game. So Versatile's goal 150. Reckoning should just try and cross 140 with this game. Godlike try and get 140 as well. Keep the pressure on to Versatile. But True Rippers, they're gonna need more than 40 points, 30 points in fact, to actually gain an edge. Or கார்டர் பொறுமையாக ஆட மாட்டாங்க ப்ரோ. ஃபினிஷ் பாயிண்ட் 116 பாயிண்ட் 31 தான் பாயிண்ட் பொசிஷன் பாயிண்ட். moved in to try and take control. வாங்க கௌசல்யா, வணக்கம். And Hades H4K are staying behind on that Cap Alpha Island. letting out VXT make that rotate in the Hey, Nadodra. can be done just yet. At time, VXT probably are scouting for a few foes, but those shots are now going to give Middle East make a comeback. Does not convert this game, it's done. As well, looking at the top contenders right now, as we keep talking about it, a big advantage move in. Point acquired so far. Breaking things off the rip. மெசேஜ் பிளே எந்த டீம்லயும் ஆடல ப்ரோ. Find the knock. Probably even the conversation. டாப் 332 இன்வைட்டடா பிஎம்பிஎஸ்க்கு? ஐ கெஸ் ஸோ. இல்லை ரவுண்ட் 4 டீம்ஸ் இன்வைட் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. 64 டீம்ஸ் இன்வைட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Players of rivalry and RI and tracks. To be an uphill battle. நான் குதிரையில் போயினுக்கிறேன். OG's got the man advantage. I have this doubt for a long time in LAN. How the when you fans watch the match, will there be commentary or கமெண்ட்ரி இருக்கும். Damage. Rivalry and RI is getting single-handedly dismantled. Last man in the back. And at this point in time, Rivalry and RI, they themselves know it's done for. ஃபேன்ஸ் சேர்லாம் தூக்கி போட்டு அவங்கள அடிச்சிட்டாங்களா? அப்படியா? அப்படிலாம் இருக்காது படி. They can't. எய்தர் பிஎம்பிஎஸ்ல ரிப்ளை வரும். எஸ், ஹம்ரா ஷோயிங் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி கமெண்ட்ரி இருக்கும் நண்பா. ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும், அதில் பார்க்கலாம். ஏன்னா வந்துட்டு ஸ்டேஜ் மட்டும் தான் தெரியும். ஆக்சுவலி ஸ்க்ரீனில் வந்து இது நம்ம இப்போ நம்ம கேம் பார்க்குறோம்ல, அதே மாதிரி அங்கே ஸ்க்ரீன்ஸ் இருக்கும் நிறையா. அங்கே வந்து கேம் பிளே ஓடும். ஸோ பீப்புள் வில் வாட்ச் தி கேம் பிளே இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு லைக் அப்படியே போகும். பிளேயர்ஸால் அந்த ஸ்க்ரீன் பார்க்கக்கூடாது, ஏன்னா வந்து அது வந்து ப்ராஹிபிட்டட். அது பார்த்தா அவங்க வந்து லைக் ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ திரும்பி பார்க்க முடியாது பிளேயர்ஸ்னால. பிளேயர்ஸை வந்து அடிக்கிறப்போ கத்துவாங்க. பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து அது மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம வந்து தெரியுது நம்ம அடிக்கிறது அப்படின்னு. And Sanox are never lucky for this team. Yesterday, they got this that blow. But on the other side of things, next. நூபாச்சே, நீ எதுக்கு ஆடுற பிஜிஎம்ஐலாம்? Y'all know whenever the circle shifts towards Camp Alpha, there's a big chance so Ah. converted. And I'm going to hold on to that thought. LANலாம் ஹிந்தி கமெண்ட்ரி இருக்கும். பிளேயர்ஸ் காண்ட் ஹியர் தே வில் கிவ் தி சவுண்ட் ப்ரூஃபர். எஸ், ஹிந்தி கமெண்ட்ரி தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி இதில் தான் வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் இருக்கு. But இவ்வளோ நேரம் போகுது இந்த மேட்ச். for points from this game. To the dome. ஆமாம், பிளேயர்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்கும் ஸ்க்ரீன், மண்டைக்கு பின்னாடி அப்படியே இருக்கும் ப்ரோ. ஸோ திரும்பி பார்க்கக்கூடாது. திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வார்னிங் கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்புறம் வந்துட்டு அப்புறம் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க டீமை. At least this proud for these sports, it's probably going to find a lot of success. Sarvin gets taken down pretty low. Legit's going to be the only healthy player, but even Legit. அந்த தலைக்கு மேலே இருக்க ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க. Well, it's not there anymore. Yeah, even he gets இங்கே ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிருக்கேன். இல்லை ப்ரோ, பிளேயர்ஸை யாரும் தொடல. ஃபேன்ஸ் அவங்களுக்குள்ள ஏதோ அடிச்சிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஈவன் ஐ டிட்ன்ட் see the entire match. தான் கேட்டேன். ஏதோ வந்துட்டு சென்சிட்டிவ் மேட்டர் ஏதோ பேசினாங்களாம். யாரோ ஏதோ ஒருத்தன் பேசிட்டான் போல. அதுக்கு வந்து அடிச்சுக்கிட்டாங்களாம். அடிச்சு வந்து சாரி கேட்க வச்சாங்களாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு அது தெரியல. the last player. Surprise for But sins for Evan sustained for too long. What happened to Gravity? The man's getting struck down from a completely different place. And that's Reckoning Esports from such far away with precision. வெல்கம் Hitting ஸ்வா. those shots. தேங்க்யூ ப்ரோ. லைக் பண்ண பாருங்க ப்ரோ. 10 people லைக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. Onyx doesn't even know what exactly is hitting them, but this knock, it was unbelievable. was indeed, but what is unbelievable is the fact மெடல் தான் பாவம். பென்ஸ் எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டாங்க. two matches just happening with the பென்ஸ் தான் உடனே தூக்கிட்டானுங்க அந்த இஷ்யூக்கு அப்புறம் டீம்ல இருந்து. to third. Towards boot teams and toss. Taking it back corner spot in the zone. 18 வயசு பொண்ணை வந்து இது பண்ணி ஏதோ பண்ணியிருக்கான் பைத்தியக்காரன். Round in the hands of தம்பி Versatile. போயிட்டு வாப்பான்ட்டுக்கிறாங்க மார்க்கு. That is all they were hoping for. அவனுக்கு ஏதோ கேஸ் ஏதோ போயிட்டு இருக்குது போல. They're looking to charge. அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு ஃபைல் ஏதோ பண்ணிச்சான்னு தெரியல கம்ப்ளைண்ட். Early was the and then Draxi. But bro is like, keep an eye on no. the players of Soul.
one man omitted from the all he can do is community. just not allow anyone else from the shoreline to move further in, but this is ஒருத்த also ஜனதன் சிட்டி really கலாச்சாரம் அதுக்கு தான் good அப்பாலஜிஸ் for பண்ணான். அண்ட் another owners soul fans காடல் ஃபேன்ஸ்னு any commotion இன்வால்வ் out இன் there, ஃபிசிக்கல் so ஃபைட். all the attention now be Hades கிறுக்கு பூதித்தனமா இருக்குது. Pretty much. Heroic Stream Godlike still towards boot camp region. This is worst bigger room available. Reckoning Esports somehow has already made it to the other side. Godlike gifted a few points. பிரெயின் ராட் ஆயிடுவானுங்களா என்ன அடிக்கடி ஃபேன்ஸ்லாம். On their way. While the remaining players of SOA now needs to figure out a pathway to make it inside of the zone. They will be barely in contention, but that contention's not going to mean anything. The certainly comes through. Alpha. Oh man, but Hades H4K, the punish finally comes through. As Draxi is going to be shut down by Versatile. Good decision by Org. From that high ground. Only one option left for him. Fall back. Benzema of IGC. DD Benzema of IGC. Prince. Good decision by Org. துரத்தி விட்டாங்க அவனை எந்த டீம்லையும் எடுக்க மாட்டாங்க ஆக்சுவலி இதுக்கப்புறம். அவர் கெரியர் கதம். உள்ளே வர முடியாது அவரால். இந்த மாதிரிலாம் சம்பவம் பண்ணால் அப்படி தான். Like he manipulated that small girl to to come like எப்படி சொல்றது to go with him for the hotel, like manipulate பண்ணியிருக்கான் அவன் ஹோட்டல் கூப்பிட்டு. அதுக்கப்புறம் போயிடுச்சு ஓகேவா. பட் அது வந்து வெரி இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. தட் பிகம் அன் இஷ்யூ. லைக் அந்த பொண்ணு வந்து லைக் இந்த மாதிரி மேனிப்புலேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி மாற்றி விட்டுருச்சு. இப்போ அது வந்து கம்பல் பண்ண மாதிரி லைக் அது கம்பல் பண்ணி இது பண்ணனா எனக்கு சரியாக தெரியல டாபிக் ஆகிடணும். பட் அந்த மாதிரி தான் லைக் மேனிப்புலேட்டட் தட் கேர்ள் பட் இட் வெண்ட் ராங் ஆக்சுவலி. அவனுக்கு வந்து 26 27 வயசோ ப்ரோ. மேனிப்புலேட்டட் கேர்ள் who is 18 years old அப்படின்ற மாதிரி பார்த்த நியூஸ். நம்ம ஸ்கை விஷயம் என்னாச்சு தெரியல நண்பா. ஸ்கை வந்து ஏதோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி அட்மிட் பண்ணியிருக்காரு ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் சிவா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைக் இதெல்லாம் வந்து ஃபேக் அலிகேஷன்ஸ்ன்ற மாதிரி ப்ரூஃப் ஃபேக் அலிகேஷன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். I haven't seen this side like அவரோட இது நான் பார்க்கல இன்னும். பெருசா வரல ஆக்சுவலி அதை பத்தி நியூஸ். அவரோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எங்க போட்டிருக்காங்கன்றத சொல்லல. அடிக்கடியில் படி பாதி பேர் அப்படிதான் இருக்காங்க ஆல்வேஸ். ஜானியை காட்டும் போது மட்டும் ஃபேன்ஸுக்கு மென்டல் ஆர்கி ஆயிரம் போல கத்துறானுங்க. ஃபேனாரு தற்கூரியா இருக்காது. அப்படிதான் வந்துட்டு இவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி புரிய வைக்கணும். அவங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் அவுட் சைடு இதில் நல்லா பேசிப்பாங்க ஃபோட்டோ எடுத்துப்பாங்க. இவங்க போய் என்ன ஸ்டேஜில் அடிச்சுக்கிட்டு என்ன புரியலையே என்ன கிரியேட் பண்ணுறானுங்க வயலன்ஸா. ஐயோ படுக்கிற நீ அப்படின்றான். ட்விட்டரில் போட்டிருக்காரு பகமாக போட்டிருக்காரு. படிச்சு சொல்கிறேன் நான் நாளைக்கு சொல்கிறேன் படிச்சு. நானும் பார்க்கல ஆக்சுவலி ட்விட்டர் நான் போகிறது இல்லை என்னால் பார்க்கல. Make that 6 as one more confirmation comes through for Admino. You know where Devotee is. They are looking to go for the shutdown, but on the other side of the hill, it is Reckoning King on Versatile. Not a good fight at all for Reckoning Esports. Viper is the only man alive. ஐக்கிய போட்டு செஞ்சிருக்கானுங்க 2 மேட்ச் VXT. ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே சரியான டி, திரும்பவும் சரியான டி. படி லேக் பண்ண பரபடி. Aquanax 1v4 bro. உச்சே விட்டுக்கிறான் bro. 1 2 வா. அசால்ட்டா ஸ்டான் for getting devoured single-handedly by VXT. This fight is way superior for VXT. 1v3 actually. முழுங்க பாரு ப்ரோ. சோல் வந்து குத்திட்டானுங்க ப்ரோ. பிளைண்டா. வா. ஓயோயோ. ஒரே ஒருத்தன் அழுத்த போறான். What the fuck? Crazy bro. Reckoning Esports
கேர்ள் ஃபேன்ஸும் கார்டன் ஃபேன்ஸும் இருக்கிறதுலே டாக்ஸிக். I'll eliminate wrestling as well. Competition, but now this is an opportunity for Godlike to strike, and as we were talking about it, Versatile, they're close to 150 Necro, but 80's H4K Knight shows up, and as he secures the knock onto Versatile, you can hear the chokda from the audience as well. Chokda night. Incredible moment. 2 kill அடிச்சிரலாம். Knight is going to be shut down. They do manage to keep 3 players alive and கார்டன் இருக்கானுங்க. even the circle shifts in the done it 140. ஜனாதன காமிச்சாலே அப்படியே ஊன்றானுங்க. Got the high ground to play with everything. The stars are aligned, and even the circle shifts in the favor of VXT. Hero Extreme Godlike, the only possible way they can make it to a better spot is by eliminating squads after squads and mopping the floor with the foes, which seems impossible. 5000 audience ஆயிடுது பேஸ். Genesis in the front are going to try to block the area for Hero Extreme Godlike. And where can you go? Jonathan, the man with a lot of hopes, fans cheering his name. They want Jonathan to pull a godlike clutch. But I don't think it's going to be possible given the circumstances and given the யோனே கிளட்ச் அடி போறான். ப்ரோ வாங்க சேவசரம் ஃப்ரீ. சோல் பிளண்டர் பண்ணி விட வந்து ஃப்ரீ கில்ஸ் ஆகிட்டாங்க. Let's see Punk make the job a little bit easier as Godlike are moving in. Try and get a few extra points as they take the fight against Genesis, who are distracted by holy shit bro. stragglers from CK. Open உட்கார்ந்துறான். In this matchup, the push is gonna be executed. Holy shit. Punk and Jonathan moving in. Genesis. Oh yo. Flush them out, but Jonathan falls. Punk still left standing. The last hope for the side of God. முடிச்சு அவ்வளவுதான். Shots in his back. They force him to move up front. He gets a knock, but gets finished off, and that would be the end of Godlike in this match. Top 4 and Versatile, they are still alive in this game. Johnny, all of this is happening, but VXT with a 3-man squad, they're constantly dominating. The only man who can be the difference maker might just be Devotee. He's creating that flank, taking shots against VXT. With these shots, Devotee also gave his own position. ஜானிக்கு ஃபைனல் அண்ட் டோர்னமெண்ட் MVP. ஆமாமா டோர்னமெண்ட் MVP வந்து 5k விட கம்மி தான் நினைக்கிறேன். ஜானி வந்துட்டு ஃபைனல்ஸ் MVP ப்ரோ. ஓகேவா, இந்த ஃபைனல்ஸோட MVP. அட்மினா வந்துட்டு ஓவரால் டோர்னமெண்ட் MVP. ஓவரால் BGIS MVP அவன். லைக் ஃப்ரம் தி ஸ்டார்ட் ரவுண்ட் 1 ரவுண்ட் 4 அது ஆடி வந்திருப்பாங்கல்ல, அதில் அதோட MVP அவன். Actually that's like that shows the consistency of Admino. But ரெண்டு பேர் Godlike ல இருந்து வரனால it's great. Great performance from Godlike. They are in the top 3. They have 15 points from this game, and even Genesis will make the pounds, make things work. Apollo spots the ankles, the shots connect. S-Power is going to get confirmed. And now IGL Somraj might be the one falling next. And as Genesis is set to take this chicken dinner, I think Necro, what Reckoning was afraid of, what Godlike was afraid of has happened. Versatile, they go on and take a big lead in the top 3. This will be tough. This will be extremely difficult. Genesis Esports, they Genesis got the dinner, buddy. The lavado illa match. Patirna illa. Fireaway illa match. I guess this match would be fiery. Jenny gali, Bay gali. Middle la rendu gali. First la rendu gali. Nare ஓடிட்டனோ. ஜிங்கி. Fan favorite team and player-க்கு எதுக்கு மணி தராங்க? To motivate the fans bro, அது வந்து எந்த fans team வந்து அதிகமா இருக்குன்ற மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு. அது வந்து ஒரு வார் கிரியேட் பண்றது தான். Away from the fan favorite teams, although as we were talking about Apollo, the god of the sun needs to shine bright. எல்லாருக்கும் கேம் பிளே ரிஃப்ளெக்ஸஸ் மேக்ஸ் அவுட் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. இஸ் இட் கேம் சென்ஸ் அண்ட் பிட் ஆஃப் லக், ரைட்? எஸ், இட்ஸ் a game sense and it's the strategy they're using, bro. IGL strategy in the game. It's not just like a game sense. எப்படி நீ வந்து டீமாக ஆடுற, எப்படி டீமாக வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுற, அண்ட் ப்ரெடிக்டிங் தி ஜோன் அண்ட் ஆக்குபைங் தி ஜோன், இதுதான் மெயின் ஃபேக்டர்ஸ்.
சாம்பியன் அடிக்கிறதுக்கு. He's kind of worked out for today. இட்ஸ் நாட் லைக் ரிஃப்ளெக்ஸ், but it's a little கன் bit பவர் slower here. எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் தான். Obviously, அது with தவிர்த்து camping, இதெல்லாம் இருக்கு. yeah, ஈவன் தோ இஃப் அ பிளேயர் chokes, mistakes the other from players mistakes வந்து but மேனேஜர்ஸ்னா a little bit too late. that's a team But effort. sometimes you gotta go out with the Team bang. coordination comes there, like proper communications, proper usage of smokes, nades, இதெல்லாம் இருக்கு. So maybe it was just about things getting a little too complicated for the players, just not being able to made it quite far into this, adjusting to each other's play. Agreed. Hero Extreme got like also gonna be Ever under since the I was a pressure to Jeet, try and I've been a extend Ajit. this. They talk about getting a lot of early aggression from the start Ever of the since play, but seems like I was a some Jita games வரும், finish I was a but kid தானே வரும். Shelly on the sides, they do என்ன put sorry? aggression. That's gonna be Sorry-ஆ? a frag in the hands of Jelly. எதுக்கு sorry? Potentially eyeing புள்ளியே. back a very நேம் இல்ல ப்ரோ, புள்ளியே. From the circle itself between Elazar and just the north Ever of since I Nepal. was a kid, I've This is been a gonna be legit. a zone that ends, or the game Exotado all over body. Presence and FS as well. Rotating is going to be taken on the players of FS. It seems like Max can be caught off guard, but he tries to Ajita, evade, என்ன தல? get away. Bro, Shadow ஜித்து chooses to அஜித். strike, and he அப்படி gets மாத்தணும் the லைன் goal நம்ம. for his team, Ever but since I before was a he gets the word Jeet, to I've been a finish, Ajit. he's going to be traded out, and it is Dreams who finds the ப்ரோ உங்க ஒப்பீனியன் காடல் ஃபேனுக்கு அதிகமா இல்ல சோல் ஃபேன்ஸ்க்கு அதிகமா சொல்லுங்க. ஆக்சுவலி மாடல் விளையாடுற டைம்ல சோலுக்கு அதிகமாச்சு ஃபேனு. ஒன்ஸ் மாடல் ரிலீஸ் சோல் லைக் லெஃப்ட் சோல் drastically the fans become down, like fan base become down. Godal has the highest fan base bro currently. That's the truth. So We cannot deny it. they are going to try and get a few finishes for themselves as well. A way to ஆக்சுவலி சோல் வந்து டீம் மாத்திட்டே இருக்காங்கல்ல. சோல்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்ட் அம்பாசடர் இல்ல, பிராண்ட் அம்பாசடரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜானத்தன் இருக்கான். இஸ் கேரிங் தி ஓல்ட் ஆடியன்ஸ், ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் வந்துட்டு சோல்ல கிடையாது. அந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ்லாம் வந்துட்டு மாடலுக்கு இருந்துச்சு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைப்பர் மாடல் ஓவைஸ் அந்த லைனப்புக்கு இருந்துச்சு. அந்த லைனப் ஒன்ஸ் போனதுனால சோல் ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய போயிட்டாங்க, ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஜொனாதன் வந்துட்டு நல்லா வந்து டாமினேட் பண்ணி அந்த ஒரு ஓல்டு ஃபேன் பேஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோல் ஃபேன்ஸை கெயின்டு சோல் ஃபேன்ஸ், சம் ஆஃப் த ஃபேன்ஸ். ஸோ வந்து இப்போ வந்து காடல் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் ஃபேன்ஸ் நான் சொல்லுவேன். Genesis in this game for sure. Seems like whoever I talk about and praise pretty much gets shut down. ஆக்சுவலி அந்த கார்த்தி தான் ஜித்துன்னு ஆக்கிட்டான். Back after the semi-final. ஆக்சென்ட்ல லிரிக்ல கேட்டுதான். Mentoy actually brought a little bit of a hint right from the get-go. Yesterday we had the interview on the second final match of yesterday. Prince issue BGIS after removed. And all the teams that we mentioned, he specifically got a lineup sold TSMTT lang. That was versatile. And who would have thought versatile now on top, but on screen, look at this, Bot Army Esports is stunning. Hey, 1 HP down now. Stun bro. Jelly, although Cheuta. to the players of Metal. Regaltos. Line na nane தெரியல. Title contender right now. ரொம்ப நாள் முன்னாடி காணாம போயிட்டாப்ல அவரு. வரேன்னு வேற சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க, அப்புறம் வரவே இல்ல தலைவர். But he's actually not pretty much stuck reckoning. But he's a kind of like a overrated guy, I guess, in the community. Set is going to be the question, because as of now, Hades H4K, they're not too happy. They want to try and extend their lives here in the Real Me BGS 2025. Sure to pounce on both these two teams, and even Viper, I believe, has sensed the team in the factory. Controls aside, as you were talking about Minas Generalis, that's where rivalry NRI, they move in, check up on the players, and as they now see them getting extremely, if they're they have been, but that was all due to luck. They somehow survived. Yeah, just a pixel off too. Yeah, unfortunate. Oh, but look at this, look at the circle. Godlike, it seems like fate has taken a turn in their favor. If there were ever a match that they need to make sure counted and counted for a lot of points, it is this game. They are again playing the edge. It's really overrated, bro. Over tournament கூட டாப் ஃபயர் நேமே பிரிந்தது இல்ல ரெகா. And of course the front but line people like saying like rega. I don't know that. That's like that seems like overrated. Has always been prime
It's not about MEP. Reckoning esports as well, trying to make a bounce Is back. like in his prime also. I didn't see like Not exactly performing great as a position. So really well and all. public enemy number one potentially. They don't have a lot of control, and if they decide to push in, they have to meet against Hero Extreme God. வேற esports கேம்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ப்ரோ? வேலரண்ட் இல்ல CS அந்த மாதிரி இல்ல ப்ரோ, பண்றது இல்ல. வேலரண்ட் பார்த்துட்டு இருந்தேன், பட் இப்ப பாக்குறது இல்ல. வா பம்பா ஸ்டில் கேவா முடிச்சிட்டானுங்க FS. கைஸ் லேட் கமெண்ட் லேட் ரிப்ளை அப்படிலாம் இல்லை ஜி. நீ ஓல்டு டிடி ஆடினீங்களே மாண்டி எப்படி ஆடுவார் சொல்லுங்க ப்ரோ, என்ன ஒரு கேம் பிளே எனக்கு பிடிக்கும். மாண்டிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபியர்லெஸ் பிளேயர். அவன் வந்து ஆக்சுவலி ஹாஸ் இஸ் ஓன் கான்ஃபிடென்ஸ். லைக் அவன் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அன்ஸ்டாப்பபிள் ப்ரோ, அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் ஆக்சுவலி. பட் த டைம் பாசஸ் பை. இப்பயும் அந்த இது இருக்கு அவனுக்கு, பட் எப்படி சொல்றது, அப்பப்போ டவுன் ஆயிடுறான். அதுதான் ஒன்று. இப்போ ஒரு தூக்கிட்டான். இஃப் ஹி கெட்ஸ் லைக் நோ லைக் ரெகுலரா வந்து சான்ஸ் கிடைச்சா he might prove it again, maybe. ஜொனாத்தன் அஃபீஷியல் இல்லைனாலும் தேர்ட் பார்ட்டியில் எம்இபியாக வரான், டாப் ஃப்ரேகராகவும் இருக்கான். பட் ரெகாலாம் ஜொனாத்தனோட கம்பேர் பண்ணுவானுங்க. எஸ் Top tires of Somraj as well, but on the other side as well, we have Soul going up against Cincinnati Kids. They've lose 2 players from side CK. Soul continue on the hunt, shoot anything that moves. They are going to go for the hunt. Juicy now going to out zone, but he gets run down. சேன் சீட்ல ஏத்திட்டான். And they also make a சோல் வந்து அடிக்க பாக்குறானுங்க, முடியல அவனுங்களால, ஏதோ மிஸ் ஆகுது. Heard all these commotions, pressure. Friends issue, personal matter, why roster removed? And that's going to be rivalry NRI. Bro, it's not a personal matter, bro. When it comes to public, it's not a personal matter. NRI destroys the dreams of Soul of any chance. Like it's a girl issue, right? So make it into as a top. அது வந்து பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. Medal maybe Soul in rivalry NRI, but Soul just decided. லைக் சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல இருக்கும் ஆக்சுவலி, லைக் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க இஷ்யூஸ்லாம் வந்தா அவங்களோட அந்த கான்ட்ராக்ட்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இஃப் யூ ஆர் கோயிங் லைக் லைக் கார்பரேட் அண்ட் ஆல், கார்பரேட்லாம் வந்து போஷ் ஆக்ட்லாம் இருக்குது. நீங்கள் போயிட்டு ஒரு பொண்ணுகிட்ட வந்து தப்பாலாம் பண்ணிங்கன்னா டைரக்ட்லி வந்து கிக்கு தான், ஓகேவா? கார்பரேட்லேயே அதே தான். லைக் இதுவும் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ யூ ஹேவ் டு பிஹேவ் லைக் பிஹேவ் குட் வித் கேர்ள்ஸ். லைக் நீ போயிட்டு இன்அப்ராப்ரியேட்டாக பண்ணின்னு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, தூக்க தான் செய்வாங்க. ஆப்வியஸ்லி தட்ஸ் அ பேட் நேம் ஃபார் த ஆர்க். லைக் இஸ் இன் த ஆர்க் அண்ட் இஸ் ரெப்ரசென்டிங் லைக் is representing the org like with the audience of 50,000 or 60,000 Insta followers. That's like, you know, that puts the pressure on the org. Like என்ன பண்றீங்க இந்த மாதிரி பிளேயர்லாம் வச்சுட்டு தூக்காமன்னு கேட்பாங்க. நாட் ஃபேன்ஸ் கேட்கலனாலும் அதர் ஆர்க்ஸ் கேட்பாங்க. So that he is removed from the roster. Moving in from the south of rivalry NRI towards the eastern side, though forever at Ross, they spot out the lads from Reckoning Esports. Kyoya does manage to stay alive though. This is going to be very VXT, but I'm a little bit concerned. Yeah. And this circle onto his truck stops hills. PMWA, PMIS, PMC, Jonathan better compared to set up in those bunkers and ditches. So this is going to be a tricky circle to play just because of how the topography is as well. As long as there's a lot of teams, all players still alive. புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணி பாருங்க முடியும். As well, they need to thin the herd. 3 more likes for likes. Well as true rip. A lot of kids looking to scout information from the other side of the ridge. Spots out 2 players. But Lucifer. Hero Extreme got like voices. Very. This is the shift they have. They're up, but they can close out Punk moving closing eSport was spot on the edge. Like the out straight. He's up through the Sim. They are going to pressure forever Red Ross. Can they find those connections? Sim, he needs to reposition. He sees Reckoning. Oh, just small pixel, but doesn't connect on Viper. But eventually, forever Red Ross, they're dropping like flies. And forever. And 1 point for his team. Admino. As we from TSWNON, and Admino is the man leading the charge. No utility left. He's going to have to. What a wide spread coming from Hero Extreme Godlike. Punk also going to be taking on the other fights himself. He's on the front lines and right in the faces of Reckoning Esports as well. So many angles to cover, so many spots that may be a potential.
Pressure Reckoning Esports to commit to this fight. Punk is there. Okay. Jonathan pretty much knocked, and Reckoning Esports, they're going for the fight. They get the knock on Jonathan. I mean, that's going to be a start, but can Reckoning finish things in a similar manner as Nade well? தான்டானுங்க. Nades coming in from the red. True Rippers Jelly looking to third party Punk. The nade goes out, but no contact with Viper. Sandwich. And in the meanwhile, Reckoning, they are going to get distracted now. வாங்க Viper ராம்ஜி. shows his back to Punk. Although those footsteps again draw his attention. 1TT towards the யா? main threat in front இல்ல of இல்ல him. இராக். Jonathan still no revive given. ஏய் அது கேட்டிருக்கேன். Brings him back. கேட்டிருக்கேன் ஈராக். Finish this off. Reckoning Esports, Viper, last man standing from Reckoning Esports, and they get the முடிஞ்சி ஆர்ஜி. confirmation. Punk gets the finish அங்க point. knock again. But Hero like True Rippers Jelly looking to try and third party this. Freebie in the hand. The question here is, will they go in for the bush? Jelly, Jelly. Open and Amino clips him off. That's gonna be a freebie in the hands of Amino. Still alive. This is a long climb for Hero Extreme. The radar, there's so much pressure. There's True Rippers in the front lines. There's OG waiting for them. VXT in the center of the circle. And TSW Oh my God. towards the west. But Sim shut down, handed to the players of True Rippers. Even Jelly's gonna fall. True Rippers down to their last two players as Godlike finally gains 5 eliminations in this matchup. But it is not gonna be enough. A chicken dinner along with at least 15 eliminations to catch up is gonna be required. But Godlike, they gain control of the circle. And this Actually, அந்த part back Felix to மறந்துச்சு VXT இராக். as well. They need everything in this fight. They need அவன் to பாரு take absolutely VXC சென்டர்ல போய் பத்துனுறானே கவர் போட்டு அடா பாவீங்களா stand a chance to fight 3 with பேர் Viper. பத்துனுறீங்களா சென்டர்ல Sim barely clips him by. Spotted out VXT. ரெண்டு பேரா? Small little dish today. We need somebody. They are in the center. ஓமா But நேடு unfortunately, Godlike, they realize that this might be it. They Over. are going to try and attack this. Tandem nade போயிச்சு bro. flying, one soft Holy contact. crap bro வருது bro This looks வரல bro quite close. Godlike, they need to be careful if they run out of utility. Closing out. ஆர்கே ப்ரோ மேட்ச்ல உயிர் இருக்கு எங்க பக்கம் And of course, all 4 players. IPL போயிட்டு இருக்குதுல்ல for the chicken dinner is still there. Versatile. அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குது A thorn in the way of the players of God. Sam from True Rippers. He's house. Come on guys let's go buddy Although Amino goes for the shots, the knock secure. நாக்கு ஓடு Finds it. கண்ணப்பண்ண வராம Taken out and the என்னடா கண்ணப்பண்ண வரீங்க Rippers is gonna be ripped apart. டைகர் ஆப்பேர் பிராண்ட் வேல்யூ 1LC Taken an entry into 1 lakh crore வா Celebrations in the arena, but it's not over yet. 5 teams. It's not too late, but Punk now he gets taken out by OG. Oh no, they've lost Punk. Hero Extreme Godlike, they need to make things work if they want to deny VXT in the middle, shutting them down. They have to do it with 3 men as well from Hero Extreme Godlike. OG gonna go from bush. They are gonna try and harass Hero Extreme Godlike. The nade comes through, but guess what? Sim in a little bit of awkward spot here. Aru going for a lot of Jonathan with the nade. Does it clip him? Looks good, but it's not. நான்லாம் உங்க ஸ்ட்ரீம் ஒரு He has no ஸ்ட்ரீம் first மேட்ச் aid, தான் no பார்க்குறேன் armor gone, helmet gone. This is gonna be trouble for Godlike. They've lost their IGL, and I think this game, it's not gonna end the way everyone was hoping for them. OG அதுக்கே has பக்க பக்கன்னு done இருக்கா so much to ruin the day for Godlike. Maybe even ruin the day for Versatile as well, or maybe save their fate and hand them. நாளைக்கு பாடலாம் this match. இராக் அந்த பட் OG கேட்டு அந்த completely sides now moving in for the circle. Godlike, they're gonna be left at the எதுக்கு கத்துவானுங்க அவனுங்களுக்கே தெரியாது ப்ரோ Making a little bit of comeback as well, but they do have some sort of high ground to work with. Couple jabs in, so டேய் அவனடா ஓபன் ஜிப்ல live to THW.X Close as deep well தானா? from the sides. Getting a couple jabs in, Soham scouts things out, but doesn't seem to be able to find anything here. But on the finish feed, look at this. Atenki, they're making things hard for Hero Extreme Godlike, and they're losing bodies. Sim knocked, not being able to pick up. OG having full control, and they also catch Jonathan. Dreams for Hero Extreme Godlike to lift the trolley slowly. Slithering away. Mr. Surra, Last man இல்ல standing திருட்டான் from சாம்ராஜ்யம். VXT. I think they know it's him. எப்படி செத்தானுங்க இவனுங்க எதுக்கு செத்தானுங்க Hard for Hero Extreme Godlike. And they're தூக்கிட்டானுங்க losing bro bodies. Sim knocking away as Admino, last man standing from Godlike, and VXT. I think they know it's him, and they will try and shut down Admino. Oh man, look at those nades. Oh, no. Admino, he has to turn into the Godmino that everyone calls him and get those frags, get the chicken dinner. The players from Versatile right in front of his eyes. The utility love to take them out, but the oi. Oh, yo, dot it. no. And the fire is gonna burn Aquanox finally.
The knock is there, but the finish confirmation still left hanging. Godlike, they are struggling this time. The pressure might be breaking their minds. And Admino gets distracted from the You flank. honest And be aman. BGMI are going to be spotted out. But I say it's all over. The pressure of the blue forces him out into the open. And ஏத்திடா ஏத்திடலாம்டா ஐசிடா go for the finishes on the players Stop. of VXT. He gets those 2 points. 9 finishes for Godlike as VXT get eliminated on the 5th. But it is going to be... Come on, bro. That is the big question because OG, they're definitely going to take him out. நல்லா அச்சானா ஆக்சுவலி Vino, he tried his best, but his best is not enough. As Orangutan, the அங்க Monkeys ஆஷிம் will come in and shut them down. Disappointments in the arena, but it's not over yet. Final 3 teams, right? No, final 2 now. It's going to be THWX, non-X, going up against Orangutan. The Monkeys are back. The Monkeys are here to dominate. Yeah, and they're going up against THWNON, but I think OG, they will be able to close this match out with a chicken dinner. Levi looks to first rush by from the flank with the Groza as well. Parks the opener, Aru's going to get taken out, but the trade comes through, and AKOB, முடிஞ்சு he's going to shut everything down right in its tracks. The chicken dinner. The best IGLs, right? In BGMI, looking to defend for Reckoning Esports, there's only so much he can do. AKOB, a veteran in the battlefield, holding on, but Viper gets a trade on Atenki, but he still survives. He gets a finish, but Viper, his OG, AKOB, OG. going for the catch, going for the push, Stunning. and that is it for Reckoning Esports. It is over. It is done for Reckoning Esports. And OG almost lost it all as well, but with these 4 points, they take Jingle the jar, second jingle, position jingle away jar. from Godlike. They've lost 1 man, though Atenki did get confirmed, and Reckoning Esports, their fate is sealed from leading on the first position for multiple matches now. They are shut down. True Rippers, though, getting hunted by the players of Seoul. 1 finish already secured. They're going to look for more. And Jelly, I think his position is compromised as well. The jump shots do not find contact. Knuckle gets taken out. And Some, it's up to him to find the trade. He succeeds, but the third party comes through. Or maybe it will soon as CK show up. The timing is perfect. Some, that nade is going to be deadly. A big chunk of his HP slips away. But Ronnie and Some still left to take the fight. Last 2 survivors from the side of Seoul. The entirety of CK looking to make the bounce. CK hungry Dino. for an opportunity, so getting completely flushed out. Ronnie still burning to the Molotovs as well. Both Same and Ronnie so weak. CK, they want to gobble up those points. They want to get better positions. They want to get a bigger chunk of the prize pool itself. Here for the Real Me BGIS, 4 finishes from the side of Seoul. But it does not matter. Same, last man standing. But despite Cincinnati kids being hungry from afar, bought Army Esports, we've got Monty lurking on this, and they are going to be suppressing on towards Cincinnati kids to try and deny them more points or a better placement. But seeing how the zone is going to be shifting as well, it seems to be on a holdout of Everest. Cincinnati kids, he gets picked up, and that's going to be Same. He takes them out. Cincinnati kids, no free எப்படா points. முடிச்சான் அவனை Gets picked up. Playing patiently, they have cover. They want on the west side of நாக்கு வச்சு ஃபினிஷ் பண்றானா up. We're rooting for them to win. Them finishing on the 14th position might have already left. Seeking up with the top 5, but finishing. Finished in the top of the level best. Oh, shit. 1 point started in the top 5 as well. Ended the day 1 in top 5, but ஆப்பா எதையோ சொல்றான் அவன் in the top 5 they are in the top 8. Bottom Esports though finishing Hades Age தானுங்க. that is it. Their journey in the Real Me BGIS 2025 also comes to an end. Bottom Esports 4 points on the board. Can they get a few more? What has been known to be still remain self at V, but we got kind. They are the placement points to defend is going to be the way to go. Want is the OG. Versatile and OG are quite close to each other, and OG has already drawn the attention of Genesis, and the circle actually keeps OG in kicks VXT and Godlike out. Look at that, Godlike playing the Northwestern edge. முதுகுல குத்துறியாவா Oh boy, அடி லைக் பண்ணு பாருங்க படி they're going to be happy a little bit just because Northwest Con is kind of in the clear, whereas we have a huge
maybe in the south side where they are. The northwest squadron is in the clear, but it's too clear. There's no cover left for Godlike to play with. On the other side, OG, a fight for their lives, a fight to hold on to the top two as AKOB finds himself outnumbered. ஐயோ And Monty செஞ்சிட்டானுங்க ஒருத்தனை வச்சு செஞ்சிட்டானுங்க உள்ள AKOB out of the way. Gets knocked and gets finished off. OG left in the match with just 2 players. 5 finishes in the hands of Bot Army Esports by Hero Extreme God. Like they're expecting company. There's going to be rivalry and NRI rotating from the west side. As Hero Extreme God like may look to try and get a couple of finishes here. Chandan pretty much knock at Sim, looking to try and secure those points. They need points, they need it now. But can they risk it? They're not in zone. Stage 4 slowly closing in. Hero Extreme God like deciding. It's so risky. And you know he's found the opener already a few moments ago. That ஐயோ quite nicely, but Jonathan as the push goes in, he goes down, and the drive over from Admino. They find one more, looking for that last man. He falls as well. Rivalry and drive getting this back. ஐயோ முன்னாக்கு 3 players as well. It's down to this one last savior. Godmino, the volley goes out, the flush comes through, and the shotgun goes big. 4 finishes for Godlike. They take back the second from OG. The savior for Hero Extreme God like. The savior got Mino. But look at this. He doesn't have a lot of time. The zone is coming in. Punk being put in the vehicle. They have to sacrifice one maybe. He's going to try and save as much as he can. The save comes through. Godmino. He's saving everyone. And Jonathan Dunnan does it. 3-man still alive for Hero Extreme God. Whoa. இவன் என்ன பண்ணிட்டான் Such a difficult எப்படி ப்ரோ ரெண்டு பேரும் சேவ் பண்ணாம have done it. They keep the dream alive for Hero Extreme God like. பாட்டு கேட்டதெல்லாம் குத்தம் இல்லை தட்டி விடுங்க அவங்களெல்லாம் நான் பாடுறேன் ப்ரோ வெரியான சேவ் ப்ரோ பயங்கரமான சேவ் இதெல்லாம் அப்ரிஷியேட்டபிள் சென்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் யூஸ் பண்ணாம பாரு அந்த இடத்துல பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வேற மாதிரி from goals like POE, there's no one coming to chase them down. The difference between them and Versatile down to 11 points. 11 make that 12 to secure a comfortable win. And Versatile ஐயர்மான சேவ் ஷேர் வாங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ right now. They need 12 35 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ண பாருங்க points for Hero Extreme God like. That means they need nice save. everything in this lobby. They need chicken dinners, they need finishes, and VXT needs to bow out below top 8 in order to overtake them. It's going to be very difficult here, but 3-man alive for them is still going to keep things alive. Genesis Esports now looking also to forge history here to break into the top 8. Genesis Esports took a little bit of a time to actually come up online, but they do have northeast control of this zone. This is going to be a Gatka zone. The split of the zone has pretty much shifted away from Godlike, heading into his east side, and guess what? SOA is going to be having full control of those compounds. One of the most difficult compounds to actually attack inside this zone. Hero Extreme Godlike, look at this, so far away. It's open fields, no cover, no. It's going to be Genesis. Is that Cincinnati all on finish out of there from Genesis. Godlike, they hear the vehicle go around the hay bale. Godlike out here. Oh boy, they're going to go for the push as well. The nade comes through, but does he connect? Ooh, a little bit off the mark here, but the vehicles has been damaged. Hero Extreme Godlike, they only have one, so that means resources are going to be very limited, considering that the amount of storage that you can put in those vehicles are very limited as well. They lost most of their vehicles from the previous fight, and now they have to salvage the situation. Sam999 shows his mark, but he is going to be a shot of true here, as Amino knows that now he is going to try to return the favor, because if he gets the confirmation, it's going to be huge. Sim finds the opener. And now there is opportunity for them to strike the nail. Okay. Genesis lost 2. It is a 2v3 in the favor of Godlike, and they're looking hungry for blood, hungry for those frags, but the revive from Genesis has been initiated as well, as Apollo tries to delay the push from Godlike from the flank. And Mino, he's lost a lot of HP as well, almost getting knocked out. The armor is almost gone, but Godlike, how do they make this happen? It's a big question as the nades are being cooked from either side. Apollo lobs is no contact though. Sim from the back line, still looking for the knock. It goes towards the left. Some damage on Apollo, but he's still standing on his feet. And Genesis, they're looking to recover. And if they do, the hopes and dreams are going to be shattered.
and it seems like the journey might be coming to a conclusion for these gods themselves, because Genesis are back in this fight with a 4-man roster with Punk left leading in the back lines. Admino still finds the second as OG, Shadow OG is going to fall for the second time, and the hit marker was there, so he knows where the second man is. Apollo in the front lines, a lot of utility committed, but still nothing to show for it. Genesis, this split of theirs has gone brutal, but Mag, he shuts down Simp. Admino, he takes down Apollo. Finally, Godlike have some breathing room. Down Simp. Admino, he takes down Apollo. Finally, Godlike have some breathing room to work with, but is this gonna be enough? 5 finishes, 10-point difference left against Versatile. Oh my goodness, guess what? Guess what? The third party finally comes through. THW going to say hello to Genesis. Here Extreme Godlike, they're looking for the reset. They heard all this, but THW, where do they focus? Genesis smoked up, Godlike smoked up. Where are they lopping the nades? Tandem comes Yo, through. yo. Extreme Godlike, seems like the re-knock comes through. Sim needs to be picked up. THW, they're going for the push, but they don't have the angles. Punk keeping them in check, but THW seems like they want to try and back off, but at the same time, on the other end of the map, VXT also taking some serious fire. We're down towards the final 18. Godlike, they get the reset, but it's going to be tough. They're inside the zone, and THW, they made their mark, but they are not doing any kind of confirmations. But on screen now, VXT. 8 teams remain. Every single point matters. The difference between the top two is 10 points as of now. But Vanakam Esports, if they wipe out Versatile, it is just going to be those 11 points in the hands of Godlike that can save the day. Buddy, 30 people like பண்ணுங்க. As well, Sombra still no revive. Edge power. He finds the opener as Monty is going to be traded out. 1 HP clutch. Looking for the second out, and he gets taken out. Hitler in the back line still left standing, but these two lads from Austin, bro. Versatile, oh, they go big, and Versatile get a bonus for themselves. 7 points for VXT, and 1 for the placement as well. And now the difference has 1v3. just gotten bigger than ever. நல்லா ஆடுனா அந்த இடத்துல. Save the day on the finish street. We do see Raiden fall as well. Sombra இத்தனைக்கும் அது லோ கிரவுண்டியா எப்படி அச்சாம? he finds the opener as Monty is going to be traded out, but Terry Jordan in the front lines is looking for themselves. And now the difference has just gotten bigger than ever. மேகா ஏதோ Dynamic duo, Aquanox and also S Power showcasing a masterful performance as Versatile continues to pull the lead. Hero Extreme Godlike trying to do everything they can to deny it. And now, down towards the top 6 here, Hero Extreme Godlike, nothing shy of a chicken dinner, and all the remaining players of this points will give them a shot to deny it. As Versatile has so much points in the bag, and they're still not out yet. The dream slowly crumbles. A new champion, but it's not over yet until it's only over here. Godmino, he gets shut down by THW. Sim trying to pick him up, trying to think of a little bit more, but S-Power, he gets shut down. But look at this, VXT only moving in as well. Godlike, they need to recover, they need to pick Admino up, but THW NON, there's too much pressure for Roman, being too close for comfort. Punk still trying to save him. Oh no. Puts the vehicle there for cover. The revive should come through, and TSW NON luckily at the right nick of time to end up getting distracted by the players of Metal Esports. But Versatile, they recover. Both these two titans fighting for the trophy inside of the top 6, and everyone else is looking to finish them off. S-Power almost getting knocked out over there, still stays alive. Aquanox, he gets 1 more point as Amit is going to be taken out, and Versatile. ஆமா சிங்கிள் ஹேண்டடா சொல்லுறோம் எல்லாரையும். Both these two titans fighting for the trophy inside of the top 6, and everyone else is looking to finish them off. S-Power இங்க choke பாய் man. still stays alive. Aquanox, he gets 1 more point as Amit is going to be taken out, and Versatile, even in the worst possible situation, are not stopping. போடா ஏரி அவங்களே டச் பிளேயர் இருக்கானுங்க. வேஸ்ட் ப்ரோ இவனுங்க. And Aquanox might have just put on the best performance of his career in the finals before he gets taken out. Top 5 finish for VXT, and 9 finishes secured. They might be the champions, it might be it, but it's not over until it's truly over. Hero Extreme Godlike, the last team left to steal and snatch away the trophy, is still alive. 4 teams remaining, and it needs almost everything from Hero Extreme Godlike to actually claim the trophy. It's now or never. Can they make the impossible
possible right now. Can they give us a godlike performance? But for now, Versatile, here's a monstrous replay of how Aquanox as well as S-Power, a dynamic duo, just completely shut down the push coming from Bot Army Esports and then keep things a little bit more difficult to try to defend the trophy that is rightfully theirs. They need more finishes, man. They need more finishes. Godlike, they need a 25 bomber in total in this game. காலைக்கு அலைவா தான் இருந்திருக்கானு ஆக்சுவலி. Versatile has also gone ahead and made the task of lifting the trophy difficult with the amount of placement and finishes that they've gotten in this match. And Godlike, luckily, they still have Admino and Simp remaining in this matchup. That early casualty, Jonathan getting taken out, it might just come back to haunt them, but now are there enough points left on the board for them to secure every single finish that remains in this lobby counts? 13 players still alive, 3 from the side of Godlike and 10 potential finishes that they can grab for themselves. They need all 25 points. That means they need to wipe out everyone to get this. And now SOA, they lose Smoker. And if THW gets this finish, that means Hiroshima Godlike's chances is slowly but surely dwindle down to absolutely no chance. The dreams of lifting the trophy after so many years completely shut down, dreams shattered. ஒன்னும் புரியலையே எல்லாம் எப்படி இருக்கானுங்க? Hoping to lift the trophy that is rightfully theirs. A new champion here, Johnny. Yeah, it's going to be what we call a photo finish in the world of motorsport, but this is nothing less. And we know Steel was one of the players from the side of Forever Red Ross. இவன் டின்னர் அடி பண்ணலாம்னு தெரியலையே. ப்ரோ இவன் டின்னர் கடல்ல. படி இல்ல லைக் பண்ண போற முடி. 10 more players remain in the game. That means 7 potential finishes for the lads of Godlike left on the board. Oh man, it's going to be too close to call between these two sides. My maths is failing me. I think I am off by a point or two. Execute. And those couple of points can be the difference. Just to make sure no one comes out from behind the hay bale. It's going to make sure that vehicle is out of commotion. But look at that. Godlike outside the circle. I see their backs against the blue. This is just brutal to watch. And a mad dash comes through as Godlike make the push. Simp in the backlines falls. Admino and left to fight for the glory. And they're going to fight against the players of THWNON. It might be over. You can see on the screens all Team Versatile. They're sitting back, laid back, just praying that Godlike doesn't make it. And Sim getting confirmed means Hero Extreme Godlike down to his only 2 players left. Admino and Punk trying to make a mad dash for the potential trophy snatch. Nearly impossible as VXT taking a back seat as they slowly but ease their way into relaxation mode as their journey in Real Me BGIS has pretty much concluded. But will they be lifting the trophy? All comes down to this. Punk, Admino, can they make the impossible happen? பகானி தான் நினைக்கிறேன். A photo பகானி finish. இல்லனா மெக்லாரன் இருக்கும். மெக்லாரன் Potentially top 2 once more. மெக்லாரன் GT. படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க படி. To do this. அம்மா இது வேற வலிக்குது. மங்க முச்சு விட்டானுங்க ப்ரோ. 2 once more. அவன் ஜோன்ல போட்டுக்கலாம் யா கார். Half 2 do கார் ஜோனுக்குள்ள போட்டான் அவன். Oh, it's not going to be easy. I mean, oh, it's over. It's over. Admino is out, Punk is out, and Godlike is out. THWNON in the last game they play, they changed the fate of 2 of the biggest names in BGMI. The crowd absolutely at disarray. Dreams crushed. Absolutely shut down. No more chances. That is it. And this final 3 teams are going to be playing for the final chance of the official position points. As VXT will be lifting the trophy. But for now, SOA Esports
looking to pounce into the top 8. THWX, non-X, esports. SOA நல்லா தான் ஆடிருக்காங்க கன்சிஸ்டன்ஸா Forge history. எல்லா மேட்சும் But ஆல்மோஸ்ட் dreams definitely நல்லா கில் shattered. அடிச்சிருக்கானுங்க. Yeah. Crowds, silence, absolute silence. You Blur can Dogs. hear a pin dropped in the arena. 6th place வந்திருக்காங்க actually. That's a good spot, you know, like landல. Disappointment, anger, sadness, emotions all across the arena as they wait patiently for this game to conclude. And I guess before the day concludes, the conclusion of this match remains as SOA falls, Slavic moves forward, Forever Red Ross in front, and he does find will be confirmed by Rux, but maybe not. He falls, and SOA, they've done wonderful for themselves. They will find the finish, 12 finishes for TSW NON, but last man from SOA will be confirmed by Rux, but maybe not. He falls, and SOA, they've done wonderful for themselves even in this last game, but that doesn't change Healing illa. anything for these two sides. While they Need walk away with a decent chunk of the prize money in the bag, they have decided who they crown champions of Real Me BGIS 2025, and there we have it, ladies and gentlemen. Versatile, the pop-up comes through as N-Power takes the stage and the table. The champions have been decided. History has been forged. Take a bow, take a bow. S-Power, a monstrous superpower, has proved himself to be champion mentality, champion quality. Everybody like the stream, bro. Onto the stage to lift the Real Me BGIS 2025 trophy. What a moment! 2021, Somraj walks away with the biggest trophy, with the biggest tournament that BGMI had ever seen in this country. 2025 comes after a lot of questions being asked about this man and his performance, after a lot of questions being asked about S-Power and his loyalty. This team lifts the trophy and the stage lights up its winners. ஆபரேட் வரும் நம்மளுக்கு இப்போ. Onto the stage. 69 lakhs. मैच में जिस तरीके से उन्होंने खेला और 69 lakhs first prize. BXT उनको भी पता है कि उन्होंने क्या कर दिखाया है और इसी की उन्हें जरूरत भी थी. Without a doubt, Equinox stepped up when his team needed the most. When the pressure was all-time high, that's when the man performed. Versatile with this champion. मैं बस जानना चाहूंगा कि अब सोमराज क्या कहते हैं. ये जो मुकाबला था वो किस तरीके से गया है, पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपना है BMPS में वो BGIS दिला उठाकर. जी हाँ, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आपका डाउनफॉल भी वो जी. ஏய் லோட் ஆகுது ப்ரோ பயங்கரமா. Is what matters. They will be back stronger. யார் அது அழுவுறது? बट यहाँ पे RG जो ले scenes आप देख पा रहे हैं वो इमोशंस हैं जो आंसुओं के रूप में अब बाहर आ रहे हैं. वाइपर अलूरा. वाइपर कितना जरूरी था उस प्लेयर के लिए भी कि वो बेहतर खेले, और वो बेहतर खेले भी सही, बट आखिरी दिन में आके वो मंजिल उनसे थोड़ी सी दूर रह गई. என்ன எழுதிருக்கான் அவன்? हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक मिक्स ऑफ इमोशन சைனீஸ் லெட்டர் எழுதிருக்கானா? आए थे और बाहर में विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में अब झूमते हुए नाचते हुए खुशियां. एवला परसेंटेज टैक्स 30%. यस. दिस इज बट बीजीएमआई प्लेयर्स के चेहरों पे आप देख पा रहे हैं. As one of the best teams, and they've proven it yet again, lifting the one who's. But this 30% tax, bro. जिंदगी आप इसमें वो पांचवा पायदान और दिखाई दे का வரும் 10 லட்சத்துக்கு மேலே வரும் ஒரு பிளேயர் 10 லட்சம் வரும். Phenomenal so far, and VXT, boy oh boy, it has been a pleasure 10 வருமா? seeing you play. So many people turned in the arena, and generally speaking, this is one of the best environment I've ever witnessed. Kolkata, make some noise for yourself. You guys deserve it. 10 to 12 वरों. खुश हैं क्योंकि मैच में आप SOA एक लौती खुश हैं अपने
including rivalry NRI, but still we know teams change champion. கண்ணுல ஜலம் வச்சிட்டானா the esports of Realme BGIS 2025. So any guesses? Fan favorite player? With all your love and support, here we have the fan favorite player of Realme BGIS 2025. And Jonathan will be receiving a prize money of rupees 1 lakh. Yes, 20. லாஸ்ட் பிரைஸ் பெஸ்ட் வச்சோம் இது பிரைஸ் பெஸ்ட் ஸ்பீச் தானே ப்ரோ $49 ப்ராஃபிட் 20 டாக்ஸ் $49 நீங்க ஆர்பி கொடுக்கணும் ப்ரோ 30%. ஆக்சுவலி அந்த 30% ஆர்பி கிளைம் பண்ணலாமான்னு தெரியல. I don't know how it works actually. Or claim பண்ணலாம்ன்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க பட் I'll join the Realme of this prize. And towards the end they got the title of எதுக்கு இது எதுக்கு அந்த டைட்டில் ஃபைனல் செமிக்கா second runner up ke sath. And for this I would like to call on stage Mr. Karan, the associate director esports of Crafton India, to join me on stage like பண்ண பாருங்க to give away this prize. And ladies and gentlemen, they made the whole tournament towards the end so exciting. And towards the end, they got the title of being called the second runner-up. It is Orangutan! claim பண்ணா white tax அத expenses அது இதுன்னு சொல்லி claim பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. A lot of stories, a lot of memories. They will be also taking home a cash prize of rupees 26 lakhs. claim பண்ணா tax வராதுன்னு நினைக்கிறேன். 50L divided by 5 people, 10 lakhs per player. For giving us those moments. ஒரே ஈவென்ட் தான் 10 லட்சம் ரூபாய். Because my apologies, I beg your pardon, but you won't be disappointed क्योंकि इधर-उधर कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन Realme MVP of the tournament Jonathan के ही टीम के ही हैं, Hero Extreme Godlike में ही हैं. तो the Realme MVP of the tournament is Admino from Hero Extreme Godlike. So let's welcome Admino to join me on stage, and of course Karan on stage. So this is what you get, the moments they created. Thank you so much for that, Hero Extreme Godlike, and congratulations Admino. So that check and that flex of rupees 3 lakh you take back home.
so much, Admino. Thank you so much, Karan. And अब चलते हैं skip यार आंट्रिंग ना in second. Great strategy of esports captain India. Ladies and gentlemen, the first runner-up of Realme BGIS 2025, Hero Extreme, Godlike. And 6 பிளேயர் இருக்கானுங்களா? 6 பிளேயர் இருந்தா 6 ஸ்ப்ளிட் ஆகும். What telling tax 30%. Hero Extreme Godlike will be taking home. But ஆர்க்கு கட்டு போகும் அதுக்கு அப்புறம் 30%. 20,000 rupees back home along with all the love you've given in the last 3 days. तो एक बार फिर कोलकाता प्यार सुना दो Hero Extreme Godlike को. Like the champion stage. CEO. And ladies and gentlemen, the champions of Realme BGIS 2025 style. ஒட்டுமொத்த டீமும் வராங்க. என்ன கார்ப்பரேட் வருமா என்ன? 69 lakhs 60,000 rupees bro. And 60,000 rupees like champions and Team Versatile will எத்தனை வாட்டி செலிப்ரேஷன்? इंटरव्यू போயிடலாம் டைரக்டா. ट्रॉफी जीत के हिस्ट्री अच्छा लग रहा है. டோலி நல்லா இருக்கா? ये ट्रॉफी जीत के it feels good to be back and I'm very proud of my teammates कि वो लोग इतने टाइम से हमारे साथ थे बिना कोई सपोर्ट के, बिना कोई स्पॉन्सर के, बिना कोई मॉनेटरी सपोर्ट के हम लोग स्टिक किए और अपने ऊपर भरोसा रखे कि यार பட் அவனுங்களுக்கே ஸ்பான்சர் இல்லையா? புரியுதா எந்த அளவுக்கு கம்யூனிட்டி இருக்குன்னு தெரியுதா? இவனுங்களாம் என்ன மாதிரி டீம், ஸ்பவர்லாம் என்ன மாதிரி பிளேயரு? இவன் ட்ராய் வேற இருக்கான். இவனுங்களுக்கு வந்து ஸ்பான்சரே கிடைக்கலன்னு சொல்லி பேசுறான். बिना कोई स्पॉन्सर के, बिना कोई स्पॉन्सर नहीं है, बिना कोई मॉनेटरी सपोर्ट के, सपोर्टे இல்லன்றான், மானிட்டரி சப்போர்ட்டே இல்லன்றான், ஸ்டிக் பண்ணோன்றான், और अपने ऊपर भरोसा रखे, நம்பிக்கை வச்சோன்றான் कि यार ये ट्रॉफी अपने घर आनी चाहिए, எங்க இந்த ட்ராஃபி வந்துட்டு எங்களோட வீட்டுக்கு வரணும்ன்றான், पूरी रिकवरी होनी चाहिए, இப்போ வந்து ரெக்கவர் ஆகணும்ன்றான். so thank you everyone for the support, thank you Crafton India. Last time also Power was number 1 la. Last time he's number 1 but this time he's not the MVP bro. जो डिवाइस था वो बहुत ही अच्छा था, 0 लैग और जो गेमिंग एक्सपीरियंस था इट वाज वेरी ग्रेट. நார்த்லே இவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது, ஸ்பான்சர் பிரச்சனை. இதுல வந்துட்டு சவுத்துல எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? கேட்க மாட்டேங்குது. And I'm still waiting for comeback. My dear self-proclaimed King Jonathan. ஓய்யோயோ பயங்கரமான ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம். செல்ஃப் ப்ரொக்ளைம்டு கிங் ஜொனாதன்ன்றான் ப்ரோ அவன். MVP से किंगडम सेटअप नहीं होता है. MVP வச்சு கிங்டம் மேக் பண்ண முடியாதுன்றான், செட்டப் பண்ண முடியாதுன்றான். ये ट्रॉफी घर आनी चाहिए तभी किंगडम का स्थापना होता है. இந்த ட்ராஃபி எப்ப வீட்டுக்கு வருதோ அப்பதான் கிங்டம் வந்து உருவாகும் அப்படின்னு சொல்றான். So I'll wait for your comeback.
அழிவு. ஜானி நான் கத்துறாங்க. Ladies and gentlemen, டபிள்யூ ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றீங்களா? நைஸ், இட் வாஸ் நைஸ், இட் வாஸ் நைஸ் டோர்னி. சேட்ல எல்லாம் போறானுங்க. ஸ்பான்சர் இல்லாதவன்லாம் வந்து பேசுறான் அப்படின்ற மாதிரி போடுறானுங்க. உங்ககிட்ட எத்தனை லாம்போ இருக்கு? ஏண்டா லாம்போ வாங்குறதுக்கும் கப்படிக்கிறதுக்கும் என்னடா சம்பந்தம்? புரியலையே. அவன் சொல்றான் நீ கப்படிச்சுட்டு பேசுன்றான். அதுக்கு எதுக்கு லாம்போ தூக்கிட்டு வராங்கன்னு தெரியல கமெண்ட்ஸ்ல. கேம் இஸ் டெட் தான். இது சொன்னா நம்ப மாட்டேங்கிறானுங்க. அதான் சொல்றேன், நாட்டிலேயே வந்து ஸ்பான்சர் இல்லைன்னு சொல்றேன். இப்போ கேம் இஸ் டைங் ஆக்சுவலி. வெளில இருந்து பார்க்க தான் ஐயோ அவ்வளோ ப்ரைஸ் பூல் இவ்வளோ ப்ரைஸ் பூல்னு. அந்த ப்ரைஸ் பூல் ஜெயிக்கிற வரையும் தான் உங்களுக்கு வேல்யூ. அந்த ப்ரைஸ் பூல் ஜெயிச்சு நீங்கள் வந்து 8 மாதம் நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனா நீங்கள் யூ ஆர் லைக் வில் பி ட்ரீட்டட் லைக் அ ஷிட். ஓகேவா? தட் இஸ் லைக் வெரி வெரி பேட் ஐ கெஸ். ஸோ there is like no like recognition, like you won't be recognized if you finish like hashtag 16 in the tournament bro. Like really மதிப்பே இருக்காது உனக்கு 16லாம் நீ முடிச்சினா. இப்போ இந்த ஹேட்ஸ்னு ஒரு டீம் முடிச்சானுங்க பாருங்க 16ல, அவனுக்குலாம் ஸ்பான்சர் கிடைக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஒரு நாய் கூட மதிக்க மாட்டானுங்க அவனுக்கு. ஒரு டீம் கூட எடுக்க மாட்டானுங்க. தே ஒன்ட் லைக் கெட் எனி திங். ஸ்லாட்டும் வராது அவங்களுக்கு. இதுதான் உண்மை. ஓகேவா? நீ வேணா பாரு, 2-3 டோர்னமெண்ட்டுக்கு தான் ஸ்லாட்டே வரும் அவங்களுக்கு. லைக் ஃபார் அன்அஃபிஷியலாக இருக்கட்டும் அஃபிஷியலாக இருக்கட்டும். லைக் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற இந்த மாதிரி இருக்கிறனால தான் கம்யூனிட்டி லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் லீவிங் ஆக்சுவலி. லாட் ஆஃப் பீப்புள் லெஃப்ட் ஆக்சுவலி. ஓகேவா? இது சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து புரியாது ப்ரோ. பாயில்டு குக்குடு ஸ்டீம்டு பே. அப்போ அம்பானி தான் லாம்போ நிறைய வச்சிருக்கான் போல. இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் மாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் இன்னும் முடியல. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண அப்புறம் மொமெண்ட்ஸ் தான் அடிச்சு மனவேதனை தேர்த்திக்கணும் பார்த்துக்குங்க. சோல் மீன்வை 15 வித் ஸ்பான்சர்ஸ். வி டசன்ட் நோ லைக் சோல் வந்துட்டு இப்போ ஒழுங்கா இல்லைனா தே மைட் பி ரீப்ளேஸ்ட். லைக் தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் எப்போ ரீப்ளேஸ் ஆவீங்கன்னே தெரியாது. அதுதான் இது கம்யூனிட்டியே ஆக்சுவலி. ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் நோ லைக் பெர்மனன்ட் திங் ஆர் சம்திங். இஃப் யூ பர்ஃபார்ம் யூ வில் கெட் ரிவார்டட் லைக் பயங்கரமாக ரிவார்டட் வரும். இஃப் யூ டோன்ட் பர்ஃபார்ம் வில் பி ட்ரீட்டட் லைக் எ ஷிட். திஸ் இஸ் த ட்ரூத் ஆஃப் கேமிங் கம்யூனிட்டி. இது வந்து சொன்னீங்கன்னா நம்புவீங்களா இல்லையான்னு தெரியல. இதுதான் உண்மை. ஓகேவா? நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணுற வரையும் தான் உனக்கு மரியாதை. நீ பர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா அவனும் மதிக்க மாட்டான் உன்னை. ஓகேவா? ஈவன் தி ஆர்கனைசர் வந்து உன்னை வந்து லைக் ட்ரீட் பண்ணுற விதமே வர மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நல்லா இல்லை ஆக்சுவலி. ஐ saw lot of hogs treating their place like சில ஆக்லாம் வந்து சோறு கூட போடாமல் வச்சுருந்துலாம் வந்து கேள்விப்பட்ட நியூஸ். இதெல்லாம் ரியலி ரியலி பேட் ப்ரோ. லைக் எப்படி அதெல்லாம் பண்ணுறானுங்க? பட் அந்த சாங்குக்கு காப்பிரைட் ஆனால் பார்த்துக்கோயா, அதை மியூட் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. வாட் அபவுட் டிடி சேம் ஸ்குவாட் ரைட்? எஸ் ஐ கெஸ் சேம் ஸ்குவாட் ஒன்லி. தேர் இஸ் நோ நியூ பிளேயர்ஸ் அண்ட் ஆல். சோல் டீம் சேஞ்ச் டெஃபினட். தக் ப்ராட்காஸ்ட் சேனலில் ஆங்கிரியாக இருக்கான். ஐயோ ஆமாம், 15ல் முடித்தா ஆங்கிரியாக தான் அவங்க. புரியலையே. ஆக்சுவலி தே ஆர் லைக் டாப் நாச் ஸ்குவாடு. அவங்களே வந்துட்டு லைக் 15ல் முடிக்கிறதுலாம் வந்துட்டு they won't tolerate. So there will be a lot of pressure on the IGL and the team. But Mania has proven many times. இந்த டைம் தான் அவனுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சோக் ஆகிருக்கு. இந்த டைம் வச்சு ரிமூவ் பண்ணுறதுலாம் வந்துட்டு பண்ணாங்கன்னா that's not gonna be a good decision bro. ப்ரோ GTA 5 எதுக்கு ப்ரோ? நம்ம GTA 6 ஆடலாம் நண்பா லான்ச் ஆனோடனே. ஸோ நவ் வந்து VXT வந்து கொடுப்பாங்க நல்லா சேலரி கொஞ்ச நாளைக்கு until they perform. லைக் இப்போ வந்து இந்த ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 monthsக்கு நின்று பேசும். 8 months வந்து எதுவும் கேட்க மாட்டானுங்க. என்ன சேலரி கேட்குறாங்களோ கொடுத்துருவானுங்க.
இஃப் தி பெர்ஃபார்ம் லைக் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 8 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலன்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரச்சனை வரும். இது இப்படி தான் போகும். டிடிக்கு ஸ்பான்சர் இருக்கா படி? இருக்கு. சோல் ஸ்டார்டட் குட், தே மிஸ்ட் செகண்ட் டே. கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே வந்து அடி பெரட்டினானுங்க. நான்லாம் நினச்சேன் ஓகே நல்லா ஆடிடுவானுங்கன்னு. இந்த ரெஸ்ட் 2 days வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சோக். வாட் ஹேப்பன் டு டிராகன்? ஐ கெஸ் தே ஆர் பிளேயிங் ப்ரோ. 4Mல தான் இருக்காங்க, 4 மெடிக்கல் ஸ்போர்ட்ஸில் தான் இருக்காங்க. பட் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் த வாட்ஸ் ஹேப்பனிங். அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. இருக்காங்க, ஆட்டு தான் இருக்காங்க. So what do you guys think about esports? Is it a good choice to make a career or நான் வந்து லைக் என்னோட ஒப்பீனியன் சொன்னேன். இந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஹவ் லைக் இது வந்து ஒரு கெரியராக பார்க்கப்படுதுன்றது அப்படின்றத பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன? ஜென்ரல் கருத்து. எவ்ரி ஒன் கேன் சே இன் த கமெண்ட்ஸ். எவ்ரி ஒன் கேன் ஷேர் யுவர் ஒப்பீனியன்ஸ். லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்க்ஸ் வந்து அப்படி தான் இருக்குது. நீங்கள் அப்படி ஆர்க்ஸ் தான் பயமே ஆக்சுவலி, வேறு யாருமே கிடையாது. ஓகேவா? நீ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா வந்து ஊன்னுவாங்க. நீ வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணாதப்போ உன்னை வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒழுங்கா. லைக் உன்னை வந்து ஷிட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாம். தட்ஸ் அன்அக்செப்டபிள் ஆக்சுவலி. ஓகேவா? அது ஒன்று தான் இதில் ட்ராபேக்கே இந்த ஃபீல்டில். Need backup to try these things. Exactly. It looks like double-edged knife, buddy. உனக்கு நீயே வச்சுக்கணும் நெஞ்சில கத்தி. ஜெயிச்சா நீ வந்து பயங்கரம், ஓகேவா? ஜெயிக்கலாம் அப்படியே குத்தின்னு சேர்த்துடணும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லுங்க படி, நீங்கள் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர். யோ நான் தான் சொல்லிட்டேனே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இப்படி தான் இருக்கு ஆக்சுவலி. ஆக்ஸ்லாம் வந்து பெர்ஃபார்ம் ஆகுது. லைக் ஒரு அஷூரன்ஸ் இருக்காது ப்ரோ உனக்கு, அதுதான் மேட்ரு. இது வந்து லைக் ஒன்ஸ் அப்போன லைக் ஒரு ஏஜ் வரையும் நீ ஆடுறப்போ நல்லா இருக்கும். ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு லைக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கிறப்போ, ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் இல்லையா, அந்த டைமில் நீ யோசிக்க வைக்கும். அது ஒன்று யோசிக்க வைக்கும், கண்டிப்பாக யோசிக்க வைக்கும் அது. லைக் இஃப் யுவர் ஆர்க் இஸ் குட், லைக் மெடல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடல் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் வந்து கிரேட் ஆக்சுவலி. அவங்க அந்த ஸ்வாக் லைனப்லாம் இருந்துச்சு, ஸ்வாக் பேரடாக்ஸ் அந்த டைமில் இந்த லைனப் அவங்களாம் வந்து பெஸ்ட்டு. அவங்களாம் அந்த டைமில் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஒரு லேடி தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க மெடலுக்கு. இப்பயும் ஸ்டில் ரன்னிங் த ஆர்க், ஸ்டில் ரன்னிங் த ஆர்க். லைக் அவங்களாம் அவ்வளோ வின்னிங்ஸே இருக்காது பேரடாக்ஸ்க்கு. பட் லைக் அவங்கள தூக்கவே இல்லை. பட் கான்ஸ்டண்ட்டாக ரெவன்யூ வந்து கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க. லைக் எப்படி சொல்கிறது, பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து லைக் பிளேயர்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் லைக் வெல் ட்ரீட்டட். அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க்ஸ் தான் வந்து கம்யூனிட்டிக்கு தேவை ஆக்சுவலி. மெடல் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஆர்க் லைக் ஹூ நெவர் கிவ்ஸ் ஆன் த பிளேயர். தட்ஸ் லைக் அது வந்து ஒரு நல்ல ஆர்க் ஆக்சுவலி மெடல்ன்றது. அவங்க வந்து அந்த லேடி வந்து லைக் அந்த லைனப் வந்து கிட்டத்தட்ட 3-4 years அசைன் பண்ணாங்க ப்ரோ. வித்தவுட் வின்னிங்கே வந்து அவ்வளோ வருஷம் இருந்தாங்க உள்ள. அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் வந்து நம்ம வந்து கிடைக்கிறப்போ அப்போ நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆக்சுவலி. பட் தே டிட்ன்ட் ப்ரூவ். அந்த ஒரு இது வந்து கிடைச்சதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலி. ஸ்வாகு, அப்புறம் இன்னொருத்தர் இருப்பானே பேரடாக்ஸ் அண்ட் என்கோர் அண்ட் சம் அதர் பிளேயர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தராக லீவ் ஆகிட்டானுங்க அவனுங்க. அது ஒரு விஷயம். நாட் சாய்ஸ் டு மேக் கெரியர், பில்ட் யுவர் ஃபியூச்சர் அண்டில் மணி டெபாசிட் பேங்க் when you're sleeping. ஓஹோ, மதன் கௌரி மோட்டிவேஷனா? மதன் கௌரி மோட்டிவேஷன் தானே, தெரியும் எனக்கு. ஆதித்யாலாம் 2 lakhs சம்பளம் வாங்கினாங்க, அந்த ஆர்க்கும் காணும், அவனும் காணும். அவ்வளோதான் விஷயம் ஆக்சுவலி. ஓஆர் காட் பிட்ரேடு, ஓகேவா? ஓஆர் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் ஆர்க் இன் தி இந்தியா. பட் ஓஆர் வந்துட்டு ஏன் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணானுன்னா மோஸ்ட்லி ஜெல்லியால் தான். ஜெல்லி வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா, நான் வந்து இவ்வளோ பே தரேன், ஓஆர் வந்துட்டு லைக் ஃபுல்லாக இறக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியுமே ஜெல்லி வந்துட்டு ஃபேன்ஸுக்காக போயிட்டு கார்டன் ஜாயின் பண்ணார்.
ஓஆர் வந்து அப்போ டிசைட் பண்ணி ஷட் டவுன் பண்ணானுங்க. லைக் வேணவே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி. OR is one of the finest org, like community lost one of the finest org, like I say. Like I guess forums soon will be disbanded, let's see. I don't know about that, bro. Esport can never be considered as proportion. It can be seen as a short term and the benefit to எப்போ கம்மி, no pay. டோர்னமெண்ட் மணி இப்போ ஜெயிக்கிற டோர்னமெண்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரும், ஓகேவா? அது ஒன்று இருக்கு, பெரிய ட்ராபேக். I yesterday said VST won seriously Samraj is psych and indirect challenge, direct challenge to இஸ் சைக் கைன்னு சொன்னேன். அதான் பண்ணான் அவன், ஸ்டேஜில் ஏறி சைக்காக பேசினுக்கிறான் ஏதோ. பட் திஸ் இஸ் மை பாலிசி, ஈவன் ஐ ஸ்டடிங் எக்ஸ்ட்ரா கோர்ஸ் ஃப்ரம் மை ஏர்னிங். Yeah, that's a good motive, Joy. Like I like the motive. Like when you are sleeping, the money should come to your bank. That's like that's the investment. Like we should do. Like correct. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்றது கரெக்ட். அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. நீ பண்ணுற அந்த பிஸ்னஸ் ஆர் வாட் எவர் திங் யூ டூ. இப்போ நீ வந்து யூடியூபர் ஆனினா, யூடியூபர் ஆகுறப்போ நீ தூங்குறப்போலாம் காசு வராது. தூங்குறப்போ காசு வரணும்னா அதுக்கு நீ வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், ஓகேவா? உன்னோட வேல்யூ ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் டே பை டே. கோல்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 வந்து நிற்கிது இன்றைக்கி, ஓகேவா? ஜஸ்ட் 4,000 rupees இருந்துச்சு லாஸ்ட் 2 years பேக், ஐ கெஸ் 1 year பேக் ஆர் 2 year பேக். அதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிதுன்னா உன்னோட தூங்கின்னு இருக்கப்போ கூட உனக்கு அது காசு. அதுதான் சொல்லுவானுங்க ஸ்டாக் இஸ் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு இது. அண்ட் தேர் ஆர் திங்ஸ் லைக் பிஸ்னஸ், அதுலேயும் வந்து அந்த மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாம் வந்துட்டு லைக் எப்படி சொல்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ்லாம் வரும் நம்மளுக்கு. வென் யூ ஆர் ஓனர், தட்ஸ் தி லைக் ஓனராக இருக்கப்போ தான் வந்து ஒரு இது இருக்குது, பவர் இருக்குது. டாக்ஸ் இஸ் ஹெட்டேக். டேக்ஸ் பே பண்ணி தான் ஆகணும். இட்ஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் இஸ் 30% டேக்ஸ். ஸ்ரீலங்காவில் 1 pound gold 2,60,000 rupees. பா, entertainment is 30% tax, but most are escaped by showing loss. FYI. Yes, for information, yes, correct. அதான் சொன்னேன், இப்போ 69 lakhs வந்து 30% எடுத்தாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 19 lakhs போயிடும். அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நாங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து செலவு பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாதிரி பூட் கேம்ப் ஸ்டவ்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் காமிச்சிருவாங்க. எல்லாத்தையும் காமிச்சு ரிக்ளைம் பண்ணிடுவாங்க. இதுதான் நடக்கும். I guess problem in India are also not getting sponsorship from big brands. Brands needed to invest in esports market, community and user base. How long org can pay players from their pocket without income? That's the problem. Like they should get a platform or some other brands to the players to make a benefit. Like you have to take the benefit from the players, bro. Like அந்த அவங்களோட அந்த ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஃபேம்னு ஒன்று இருக்கும். அட்லீஸ்ட் 10,000 15,000 ஃபாலோவர்ஸ் அது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு பிளேயருக்கு, எஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயருக்கு. லைக் மினிமல் ஆஃப் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 2 years 3 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இது இருக்கும். அதை வச்சு அதை எப்படி வந்து பண்ணணுன்றது தெரியல நிறைய பேருக்கு. ஆர்க் ஃபெயில்ஸ் டு டூ, ஓகேவா? அது ஆர்க்கோட தப்பு. அவன் என்ன பண்ணுவான், சாம்ராஜ் வாக் அண்ட் ஆல் ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் பைரட்ஸ் ஆஃப் கேரபியன் ஜானி தேப்பா. அப்படியா? நான் அந்த படம் பார்த்தது இல்லையே ப்ரோ, பார்க்குறேன். ப்ரோ இஸ் இன்ஸ்பைர்டு பை பைரட்ஸ் ஆஃப் கேரபியன் நினைக்கிறேன். ப்ரோ ஒன் மோர் லைக் டு கோ ஃபார் 100 likes guys. நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் போன அப்புறம் தான் நான் இதை டிசைட் பண்ணேன். பிகாஸ் இந்த ஆஃபீஸ் சிஇஓ பேர் மந்த்துக்கு அப்ராட் 3 to 4 times போயிட்டு வருவார். ஸோ அவர் தூங்கானாலும் நாங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். லைஃப் லெசன்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சா? லைஃப் முடிச்சிக்கலாமா? முடிய போகுது நண்பா, அவ்வளோதான். இழுத்த முடியா, என் பிள்ளைலாம் பண்ணேன் நான். And then moved to play the game. Just came to watch party. Org fails because the players don't stream and bring audience. Yes, it's a vice versa actually. Like அந்த மாதிரி ஒரு இது புஷ் பண்ணாதான் பிளேயர்ஸ் பண்ணுவானுங்க. அந்த மாதிரி உனக்கு இதில் தான் ரெவன்யூ அப்படின்னு சொல்லி புஷ் பண்ணணும், ஓகேவா? புஷ் பண்ணால் தே வில் டூ. கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும்னா சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் கொண்டு வரணும். பிளேயர்ஸை வந்து பயன்படுத்தணும். இல்லைனா உனக்கு சேலரி இல்லைன்னு சொல்லி லைக் பண்ண வைக்கலாம், கண்டிப்பாக பண்ணுவான் அவன், ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்ஸ் டஸ் நாட் ஈவன் ட்ரை டு கெட் ஸ்பான்சர்ஸ் ஆர் மார்க்கெட் இது வந்து கொண்டு வரதே இல்லை பிராண்ட்ஸு. அதுதான் இங்கே ப்ராப்ளமே ஆக்சுவலி கிரியேட் ஆகிறது, ஓகேவா? அது அவங்க சைடில் தான் ப்ரோ இருக்குது ஆக்சுவலி.
எய்தர் இட் ஷுட் பி பிளாட்ஃபார்ம், ஸ்ட்ரீமிங் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கலாம் பிளேயர்ஸ்க்கு, ஆர் மார்க்கெட் பிராண்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணலாம். லைக் ஏதாவது ஒரு பிராண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ், ஸ்மால் பிராண்டாக இருந்தால் கூட வந்து பிரச்சனை இல்லை. லைக் ஸ்டார்ட் அப் பிராண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், வாட் எவர். Ever since I was a kid, I've been a legit. So daddy all over. So tattoo all over body. Oh. சரி, ஓகே, 37 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, லைக் பண்ணுங்க. We gonna end the stream now. No gameplay for the day. I guess we spoke enough. It's time to wind up, guys. Wind up the session. Lot of stress, lot of white ass. Psych, bro. நெக்ஸ்ட் பிஎம்பிஎஸ் ப்ரோ. டிடி டாமினேஷன் வெறியா இருக்குமா? வெறியா இருக்கும். பட்டிடுவாங்க விடுங்க. 22 May ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸ்லாட் லிஸ்ட்லாம் வரும். இதுக்கப்புறம் தான் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும் ஒன்று ஒன்றா. வில் சி. Nowadays there are some institutes, they are providing some training related to esports, how it works, charging lakhs as a fees and promising the people for a job in big esports are not provide. இப்பெல்லாம் போய் ஏமாற வேணாம், ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே இல்லை, ஓகேவா? இந்த மாதிரி கோர்ஸ் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் திங்லாம் கிடையாது. உட்காந்து நீயே கிரைண்ட் பண்ணாலே உள்ளே வந்துடலாம். ஒழுங்காக ஒரு டீமு, ஒழுங்காக ஒரு டிவைஸ் இருந்தாலே போதும், சஃபிஷியன்ட் எனஃப். ஒரு நல்ல ஹெட்செட், நல்ல ஒரு டீம், நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்க டீம், நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்க டீம், நல்ல ஒரு மென்டார். திஸ் இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் கிரியேட் ஸ்போர்ட்ஸ் டீம், புரியுதா? இதுக்கு போயிட்டு நீ வந்து 1.5 லட்சம் கொடுத்து நான் போய் படிக்க போகிறேன்னா, இதில் படித்து புரியல எனக்கு. என்ன அப்புறம் படிக்க போகிறீங்க? Can't be put weight on or. We had this big event today, but brands should look at the art craft and can allow brands to promote things via BGMI. Let's hope for the best. அதெல்லாம் மாறணும்னா அவங்க இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும், ஓகேவா? அப்போ தான் எல்லா டீமுக்கும் வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கும். இப்படி தான் சஃபரிங் இருந்து தான் இருக்கும், வேறு வழியே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிடி ஆடுகான ஆர்க் சேனல் 2 years back, ஸோ no one will do stream in that channel, but now no one even know there was a channel. இதான் நிலமை. எக்ஸாக்ட்லி. டிடின்னு ஒரு தனியாக ஒரு பேஜே இருந்துச்சு யூடியூப்பில், அது வந்து ஃபர்காட்டே அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தால் அந்த ஆடியன்ஸ் அப்படியே இருந்திருப்பாங்க. லைக் மிஸ்டேக்ஸ் ஆன் போத் த சைட்ஸ், org and the players. We have to accept that. Like players வந்து லேசியாக ஆகிடுவாங்க ரொம்ப. ஆஃப்டர் டயரிங் டே ஆஃப் 12 hours of grind, பிளேயர்ஸ் வந்து இல்லை பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னால் ஆர்க் என்ன பண்ணுவான்? இது பண்ண முடியாது. யூ கேன் நாட் புஷ் above the limits, ரைட்? எங்கள் ஹெல்த் முக்கியம் கன்சர்ன்னு கொண்டு வந்தாங்கன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ இட்ஸ் லைக் வைஸ் வேர்ஸா, இப்படியே இருக்கு அப்படியே இருக்கு. நாட் டு பி அன் esports பிளேயர் டு ஒர்க் இன் esports கம்பெனி. ப்ரோ ஆக்சுவலி அதுக்கெலாம் கோர்ஸ் பண்ணலாம் அவசியம் இல்லை ப்ரோ. இட் ரெக்வயர்ஸ் கான்டாக்ட்ஸ் ஒன்லி. ஆக்சுவலி கான்டாக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பண்ணலாம். அதெல்லாம் நம்பி போயிட்டு தேவையில்லாத கட்டி வேஸ்ட் தான். அது கண்டிப்பாக வேஸ்ட் தான் ஆக போகுது. பார்த்தாலே தெரியுது அது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆருக்கு வந்து ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டு எப்படி, எனக்கு புரியல. தட்ஸ் நாட் ரிலவெண்ட் அட் ஆல். சரி, ஓகே, மைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் நண்பா. நாளைக்கு சந்திக்கலாம் நண்பா, ஓகேவா? நாளைக்கு வரேன். until then, bye bye, take care, good night. It was a good event actually. நல்லா இருந்துச்சு மேட்சஸ்லாம். I like this event. Overall it was like 8 to 10. prediction wise நல்லா பண்ணிருந்தோம். So let's hope for the best in the BMPS, that TT performs well. TT நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புவோம். hashtag TT open போட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Bye bye, see you all next stream. Thank you for watching guys. நன்றி, வணக்கம். நாளை சந்திக்கலாம். Take care of your health and your family. Bye bye, love you all. esports company Cramptonலாம் ஸ்மால் பாய்ஸ் அவார்ட்ஸ் தராங்க, ஃபுல் கான்டாக்ட்ஸ்.
கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருந்தால் போகலாம் ஆக்சுவலி. தட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல். சரி, ஓகே. வைண்ட் ஆப் ஹியர். பாய்.